Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a estas 16ª jornadas de Psicooncología Infanto-Juvenil. La directora ejecutiva, que lamentablemente hoy por cuestiones personales no pueden estar presentes, pero a través mío les extiendo sus saludos y la bienvenida. Estamos muy contentos de iniciar estos 2 días para compartir, intercambiar experiencias con profesionales de primer nivel, como van a ir viendo. Nuestra idea desde la Fundación es que seguir aprendiendo entre todos, compartiendo para devolverles a esos niños, a esos adolescentes y sus familias la mejor atención posible. Así que estamos felices de iniciar este día de intercambio. En principio voy a hacer agradecimientos a los disertantes, todos profesionales de primer nivel que tienen muchísimo trabajo y que han postergado compromisos para poder estar aquí, a las instituciones que nos han dado su auspicio, a la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, a la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, a la Sociedad Argentina de Oncohematología Pediátrica, al Instituto Nacional del Cáncer, a la Red Latinoamericana de Psicooncología, a la Universidad y Salud, que siempre nos acompaña, y a la Sociedad Argentina de Pediatría. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos con sus auspicios, a Congress Rental por la transmisión de este evento que tan generosamente están coordinando, al equipo de traductoras que nos acompañarán en estos 2 días, hoy a Cecilia de la Croce, traductora, intérprete y profesora del traductorado de inglés en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, y a Mariela Iñiguez, alumna avanzada de interpretación en esa misma casa de estudios, y a Gabriela Montone, quien nos puso en contacto con estas personas tan generosas que se dispusieron también a acompañarnos y a hacer una traducción simultánea, porque pensamos que de esta manera iba a ser como más fácil de acompañar todas estas charlas tan interesantes que tenemos por delante. Como va a haber disertaciones en inglés y ustedes las van a poder escuchar, solamente les recuerdo que abajo en el menú tienen un mundito que tienen que cliquear ahí para elegir el idioma en que quieren escuchar. Los invito también a compartir en el chat el lugar de donde son, el tipo de trabajo que hacen, porque todo eso nos va poniendo en contacto de esta manera que se puede a través de la virtualidad. Para realizar preguntas a los disertantes, les pido que vayan haciéndolo en el chat que ustedes tienen a disposición, y también los invito a compartir la participación en las jornadas en las redes sociales con @FNDF-Flexer y el hashtag conectados por un fin. Y finalmente, ya los dejo con el doctor Chantado y lo presento, agradecer al equipo de la Fundación, a mis compañeras de equipo, a Camila y a Magdalena, también a todo el resto del equipo, a Diana y Emilia, y a todo el equipo que nos acompaña cada una para que este evento salga de la mejor manera posible, y confiamos que así sea. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar al doctor Guillermo Chantada, que es un lujo que esté con nosotros. El doctor es director del programa de divulgación del Pediatric Cancer Center de Barcelona, en el Hospital San Juan de Dios, en España, Barcelona. Es director científico en hematología y oncología pediátrica del Hospital Pereira Rosell, junto con la Fundación Pérez Esquemini, en Montevideo, Uruguay. Investigador principal en el Instituto de Investigación de Medicina Translacional en la Universidad Austral, CONICET Argentina, junto con el programa de investigación. Bueno, los dejo con el doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leticia. Perdón, muchas gracias, Teresa. Estaba pensando en Leticia.
Gracias nuevamente por la invitación. Es siempre un placer estar con ustedes. Lo he hecho ya varias veces, algunas virtual y otras tuve la suerte de estar con ustedes presencialmente. ¿Podemos poner las diapositivas, por favor? Teresa me pidió que hablara del panorama mundial de la oncología pediátrica y yo le agregué desde la perspectiva de Latinoamérica. Creo que este es un momento muy importante para la oncología pediátrica mundial. Vamos a la próxima diapositiva. Y yo quería mostrarles una diapositiva que muestro muy frecuentemente, que es una historia visual de cómo fue evolucionando la oncología pediátrica en nuestro medio. Esto tiene una visión bastante centrada en Argentina, en esta parte de la diapositiva. Probablemente se aplique para Chile, para Uruguay, para Brasil, donde en la década del 70 recién comienza a existir nuestra especialidad. Hasta ese entonces, e incluso durante los años 70, la curación de un niño con cáncer o una niña con cáncer era anecdótica. La enorme mayoría de los pacientes no se curaban del cáncer. Lo mismo ocurría aquí en nuestros países. Pero en la década del 70 comienzan a aparecer tratamientos innovadores para esa época que comenzaban a curar algunos tumores, especialmente las leucemias, y en esa etapa nuestro continente fue pionero. En esa etapa nuestro continente se organizó a través del trabajo de un puñado de oncólogos y oncólogas pediatras, que en realidad, bueno, se autodenominaban oncólogo pediatra porque en esa época no existía todavía una formación en esa especialidad, donde se agruparon en grupos cooperativos dándose cuenta de que estas enfermedades no se pueden manejar solos porque son relativamente poco frecuentes. Lo que uno puede aprender con su experiencia propia tiene un valor limitado y es muy importante el establecer grupos cooperativos y estudiar en forma conjunta cómo evolucionan con los distintos tratamientos. Y así en esa época nacen estos grupos cooperativos, entre ellos el ASLAO, el GATLA, por ejemplo, que es el grupo cooperativo argentino, que comienza muy, muy temprano, a fines de la década del 70. Lo mismo, previo al 80, comienza la Sociedad Brasileña de Oncología Pediátrica, y una cosa importante que yo siempre señalo es que en nuestra región, en estos países, en Argentina, en Chile, en Uruguay, más tarde en Brasil, hubo siempre acceso, hubo siempre una posibilidad de que los pacientes tuvieran acceso a un tratamiento en hospitales públicos, sin costo para las familias y con posibilidad de acceder a la quimioterapia que existía en esa época. El problema de esa época en nuestros países es que si bien había un acceso relativamente posible para las familias, solo existían muy poquitos hospitales, solo había 2 o 3 hospitales en todo el país y obviamente muchos pacientes, la mayoría de los pacientes que vivían en zonas remotas aún no tenían acceso. Y eso fue cambiando, fue mejorando en la medida que avanzan los años. Ya para la década del 80 este acceso es cada vez mayor. Los pacientes logran cada vez empezar a tener posibilidades de tratarse, cada vez aparecen nuevos tratamientos. Ya en esa época las leucemias, por ejemplo, ya se curaban más de la mitad, 60% de los casos aproximadamente. Sin embargo, en esa época se vio como una declinación de los grupos cooperativos. Eh, este crecimiento que hizo que nuevos grupos comiencen a aparecer, que ciudades de otras regiones del país, de los países, comiencen a trabajar, hizo que esta descentralización, pues, por un lado, diera acceso a pacientes que no lo tenían antes, pero por otro lado, quitó un cierto impacto a estos grupos cooperativos que a su vez los estándares mundiales cada vez aumentaban más y no pudieron en muchos casos seguir adelante con estos estándares. Entonces, ¿y por qué son tan importantes los grupos cooperativos? Lo vamos a recalcar varias veces, porque, como les dije, hay que estudiarlos de a muchos porque son enfermedades poco frecuentes. Y segundo, porque en lo que nos fuimos dando cuenta más adelante es que en nuestro medio aparecían problemas que no aparecían en los países desarrollados. Entonces, copiar lo que hacían los grupos cooperativos, como ven aquí en esta parte de la diapositiva, en este rombo amarillo que está en los 90, nos parecía que era el camino, participábamos de protocolos internacionales, tratábamos de
participar en los protocolos que se hacían en Europa o en Estados Unidos, pero con el tiempo encontramos que nuestras realidades en muchas ocasiones eran diferentes y que no era suficiente y no era lo mejor para los pacientes muchas veces copiar lo que se hacía en países desarrollados, sino teníamos que darnos cuenta de otra cosa, de que los problemas que nos ocurrían a nosotros eran diferentes. Y ahí es donde marco esa estrellita, que es el punto alrededor de los 90, donde empieza a crearse esta noción de que nosotros tenemos que encontrar solución a nuestros problemas con nuestros propios datos. Y ahí, junto un poco en paralelo, empiezan a crecer los grupos cooperativos en la región, como el grupo AOCA en Centroamérica, como el grupo Gallup en Sudamérica, como el grupo CLEOP en toda América Latina, que empiezan ya a integrar países donde comienza a aparecer, comienzan a tener acceso a los tratamientos y comienzan a encontrar estos problemas que, como les menciono, pertenecen a nuestra realidad. Vamos a la próxima, por favor. Y ahí es donde yo defino que hemos vivido una historia a dos tiempos. La historia de los países que aún con sus problemas, como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, como les menciono, México un poco más tarde, donde tuvimos acceso desde siempre, nunca vivimos un mundo sin acceso, siempre tuvimos los pacientes que podían tener tratamiento, que iban a los hospitales públicos, pero con inequidades, a los países de la región donde nunca hubo acceso, donde los pacientes no tenían derecho a acceder a la salud pública. Todavía hay países en la región donde no tienen derecho a acceder a la salud pública, tienen que pagar para recibir tratamiento oncológico. Pero esto realmente ha sido una revolución en los últimos años. La próxima, por favor. Esta historia a dos tiempos comienza a cambiar alrededor del 2010. Por un lado, ahí lo puse como una idea, comenzamos a darnos cuenta de esto, comienzan sociedades como la Sociedad Latinoamericana, como la CIOP, Internacional, a tratar de comenzar a imponer en la agenda pública al cáncer infantil. La próxima. Ahí aparece un solcito, que el solcito yo lo pongo siempre, fue la consecuencia de todo este movimiento, el trabajo fundamentalmente del Hospital Saint Jude, donde se suman a los grupos de Latinoamérica, ponen todo su conocimiento, nos hacen ver todos estos problemas, y a partir de esa etapa, alrededor del 2017-2016, comienza a aparecer un nuevo movimiento que es a través del Hospital Saint Jude y la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, ir juntos a la Organización Mundial de la Salud para que desde la Organización Mundial de la Salud se cree la Iniciativa Global contra el Cáncer. Esto es global, esto no es solo Latinoamérica, esto es para todo el mundo. Esto que yo les cuento en Latinoamérica, de países donde no hay acceso, donde no, las familias que no tienen recursos no pueden acceder a ningún tratamiento si no lo pueden pagar. Esto lamentablemente es una realidad en la mayoría de los países en desarrollo, los países de bajos ingresos y de medios ingresos. Y esta organización, este programa, la próxima por favor, que se llama GICC, la iniciativa global, se pone como una iniciativa muy fuerte con el objetivo de curar a todos los pacientes. ¿Qué les parece? Eso sí que es un sueño, es como ir a la luna. En este momento ustedes podrán decir, en Argentina probablemente tenemos datos del ROA, que ha trabajado muy intensamente, que es un registro nacional. Sabemos que se cura casi el 80% de nuestros pacientes, pero a nivel global estamos alrededor de 20-30% en la mayoría de los países. Hoy en el mundo, la mayoría de los niños con cáncer no se curan, cuando en países de grado de desarrollo medio y alto, el 80-70% se curan. Y es ahí donde este proyecto, el GICC, que se llama en inglés, de la Organización Mundial de la Salud, en asociación con Saint Jude y con CIOP, es donde pretende cambiar el mundo. La próxima, por favor. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo hace a través de estos pilares, ¿sí?
esta es lo que describe este proyecto que se llama Cure All, que es curemos a todos. Al menos cuidar a todos, al menos llegar a que todos los pacientes tengan un cuidado. Por ahora no podemos curar a todos, pero se intenta que para el año 2030, es decir, faltan solo 7 años, 6 años y medio, el 60% de los niños en el mundo se puedan curar. Hoy estamos lejos todavía de eso. 60% especialmente de 6 tumores que se han decidido como arquetípicos, tumores que en países de desarrollo medio alto y alto, perdón, tienen ya un 90% de curación. En esos tumores tenemos que lograr el 60% de la curación. Y esto va a salvar millones de vidas. Gracias al trabajo enorme que han hecho la Comisión de Lancet, ha demostrado que esto incluso es costo efectivo para los países, que no hay razón para no proveer el cuidado, el acceso a los pacientes, a los niños con cáncer. Entonces, esta iniciativa, la iniciativa global contra el cáncer infantil, tiene pilares, como les dije, que son la creación de centros de excelencia en países donde no los tienen y el fortalecimiento en los países donde los tienen. Clave el acceso universal a la salud. Clave, porque hay países que no lo tienen y a veces no tienen oncólogos pediatras. Clave de desarrollar tratamientos que se puedan hacer en los países en desarrollo, que puedan ser efectivos, que puedan ser pagados por la seguridad social y además puedan ser suficientemente accesibles para las familias, que no sean tóxicos y que sean suficientemente cortos y efectivos para poder actuar. Y muy importante, evaluar cómo está yendo esta iniciativa y poder monitorizar, porque es un mundo nuevo. Como les dije, no podemos copiar lo que se está haciendo en Europa o en Estados Unidos y trasladarlo sin cambios a países como los nuestros. Tenemos que adaptarlo y tenemos que medir cómo están esas adaptaciones. Por eso es tan importante, como voy a insistir en la segunda parte de la charla, en la investigación. Porque sin investigación, como hemos visto con la epidemia de COVID, aún en países de bajos recursos, especialmente en países de bajos recursos, no vamos a poder avanzar. La próxima, por favor. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? ¿Cómo está esta iniciativa? Esta es una diapositiva que me ha compartido Liliana Vázquez, que está haciendo un trabajo enorme en la Organización Panamericana de la Salud y su liderazgo es realmente impresionante lo que ha avanzado la oncología pediátrica en América Latina gracias al trabajo de la OPS y gracias a la excelente calidad de trabajo de Liliana. Países que ya están trabajando en esta alianza global, como ustedes pueden ver, la mayoría ya están, con algún avance mayor en unos, menor en otros. Países que ya logran estos objetivos, como les dije, como Argentina, como Brasil, como Chile, como Colombia, como Uruguay, como México, pero países que están lejos de estos objetivos. Costa Rica es otro que logra los resultados. Como países como Ecuador, que todavía está más lejos, como Perú, que todavía está más lejos, como Bolivia, que está mucho más lejos, como Honduras, que está mucho más lejos. Países donde hay actividades, pero no forman parte todavía oficialmente, como Uruguay, por ejemplo, pero Uruguay tiene 81% de sobrevida en el cáncer infantil, ya logra los objetivos, pero sin embargo es importante que también participen. Y Haití, que todavía no ha firmado el compromiso de poder participar. Y hay otros países de la región que están en diálogo, como Guyana, como Venezuela y Belice, y otros países que no participan en las iniciativas, como Cuba. El próximo, por favor. Pero es muy importante que todo este movimiento nos ha encontrado unidos, nos ha encontrado a los latinoamericanos unidos, cosa que es una gran sorpresa, una grata sorpresa. Una prueba de esto fue la pandemia de COVID. Este fue un trabajo que hicimos justamente con Liliana Vázquez en Latinoamérica a través de la SLAB, y ahí demostramos, tiene un autor por cada país. Ahí fuimos los primeros en el mundo de poder reportar cuál era el impacto en los servicios de salud de la pandemia de COVID en nuestro continente. Lo reportamos prácticamente al mes y medio de comenzada la pandemia, en un trabajo rapidísimo, monumental, que nos juntamos todos los latinoamericanos
a trabajar juntos para ver qué hacíamos con la pandemia, este mundo nuevo. ¿Se cerraban los servicios, no se cerraban? ¿Se trataban los pacientes, no se trataban? ¿Qué pasaba? ¿Los derivábamos o no? Todo eso lo hicimos en poco tiempo y juntos, ir mostrando que Latinoamérica puede trabajar unida y de hecho lo está haciendo. La próxima. Desde la CIOP, ya fuera de la pandemia, por suerte, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en poder hacer un mapeo de todos los centros que manejan la oncología pediátrica en el mundo. Ya hemos hecho África, estamos haciendo Asia y ya casi estamos completando Latinoamérica. De nuevo, un enorme esfuerzo y una gran colaboración. Ustedes pueden ver la proporción de centros que han reportado sus datos. Tenemos datos de 100%, 90%, 80% en la mayoría de los países. Lamentablemente hay países cuyas autoridades no los permiten divulgar datos a bases de datos extranjeras. Así que nos van a faltar datos de Cuba y de Nicaragua. Y países donde tenemos datos parciales, como Venezuela, que lamentablemente también tiene problemas en poder otorgarnos datos para saber cuál es la situación. La próxima, por favor. Y yo les hablé de la investigación. La CIOP ha tomado la iniciativa con este programa que se llama PARC, que es un programa de avance a las capacidades de investigación en los países en desarrollo. ¿Por qué? Les repito, por lo que les comenté. Lamentablemente no podemos aplicar lo mismo que se sabe en otros países. Hay que adaptarlo, hay que probarlo en nuestro medio, ver cómo resulta, modificarlo de acuerdo a esos resultados. Y eso se llama investigación. Si no lo sabemos, si no lo podemos medir, no vamos a poder avanzar. Y entonces eso es lo que la CIOP está haciendo. La CIOP, la próxima, por favor. Gracias a donaciones de Amazon, de Foundation S, de Sanofi, hemos identificado los grupos cooperativos que se acuerdan. En la primera diapositiva yo les mostré estos grupos cooperativos regionales que estaban empezando a aparecer en los países en Latinoamérica, también existen en otros continentes, con muy pocos recursos, con muy poco dinero, pero con mucho cerebro, con muchas ganas y con deseo de poder avanzar y capacidad de trabajar en equipo, como lo mostramos aquí. La próxima. Y entonces la CIOP ha apoyado a estos grupos para que puedan tener capacidades mínimas, como gente que maneje datos, base de datos para reportar, manejar todos los datos en forma confidencial y segura, proveer protocolos de tratamiento y, como les dije, medirlo. Y ese en Latinoamérica es el trabajo del Grupo Galo, que el Grupo Galo que existe desde hace ya alrededor de 14, 13 años o más. Y solo hasta ahora involucraba a Argentina, a Chile, a Uruguay y a Brasil. ¿Por qué? Porque es lo que les dije, tenemos buenos resultados desde hace mucho tiempo, tenemos acceso. Pero gracias a este apoyo de PARC, la próxima, por favor, este grupo más, por favor, sigue apretando para que salgan las flechitas, está empezando a incluir Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, y hasta ahora teníamos más de 1.500 pacientes enrolados, y con estos tumores, 6 tumores, y ahora estamos duplicando, o probablemente en poco tiempo triplicando todo lo que el Grupo Gallup está haciendo y generando información que pueda ser aplicable muchas veces solamente en nuestro medio, pero otras veces también aplicable a los otros grupos cooperativos que yo les mostré en el mundo. Y los otros grupos cooperativos también nos pueden aplicar los datos a nosotros. La próxima. La próxima. La próxima. La próxima. Y esto lleva a la próxima, por favor, a ese simbolito que les mostré, que es el simbolito de un programa que se llama ARIA, que vamos a ver después, y otro enorme programa que Saint Jude está liderando junto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es esta plataforma para el acceso a las medicaciones oncológicas, porque de vuelta hay países que no lo están haciendo, es increíble, pero hay países que no están dándole drogas quimioterápicas a los pacientes. Entonces, Saint Jude ha puesto un montón de recursos, una cantidad enorme de recursos para que esto deje de ocurrir, para que los niños con cáncer reciban las drogas de quimioterapia, las drogas esenciales que necesitan. La próxima.
Y este, por último, es el programa ARIA que les comenté. Yo les dije que necesitamos proveer lo que se llama evidencias, cómo funcionan estos tratamientos. Este programa se llama ARIA, es una colaboración entre St. Jude Global, la CIOP, CCI, que es la Agrupación Internacional de Padres, la Sociedad Internacional de Oncología, de Radiología, de Radioterapia Pediátrica y la Organización Internacional de Cirujanos Oncológicos Pediátricos. Todos juntos en esta plataforma estamos registrando estos tratamientos para lograr mejores curaciones. La próxima. Entonces, perdón que está en inglés. Grandes avances se han hecho estas últimas 2 décadas. Realmente se está cambiando el cuadro de la oncología pediátrica, se está cambiando el marco de la oncología pediátrica en nuestra región. Pero lo bueno es que estamos unidos en esto. Latinoamérica muchas veces no está unida en muchas cosas. Aquí somos realmente un ejemplo de unión y de trabajo en equipo. La próxima. Sin embargo, todavía en nuestra región no hay acceso efectivo universal y la inequidad es enorme y estos son los enormes desafíos que enfrentamos. Necesitamos además más datos. Yo siempre digo, citando a un compañero que se llama Scott Howard, que es un experto en estos temas, que los datos salvan vidas. Y realmente si no nos damos cuenta de esto, tenemos que hacerlo, porque tenemos que saber cuánto impacta esto en nuestras poblaciones. Nuestra sociedad también está golpeada por catástrofes humanitarias. 7 millones de ciudadanos venezolanos han emigrado. Conozco pacientes que han ido en autobús desde Venezuela a Chile para tratarse un niño con cáncer y llegan en condiciones realmente lamentables. El colapso socioeconómico de muchos países como Venezuela y como Haití, y como puede ocurrir en otros países de la región, ponen todavía mayores problemas para el éxito. Y realmente la cooperación internacional y el apoyo de los gobiernos son esenciales para poder llegar a tener estos objetivos de la curación de todos los pacientes. Y les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias, Guillermo. Súper interesante. Y qué esperanza nos da esto de que somos una región de mucha cooperación, ¿no? Creo que es algo que nos tiene que ayudar a seguir adelante y qué importante para los equipos interdisciplinarios como nosotros, los psicólogos, trabajadores sociales, bueno, todos los que estamos integrando el equipo, conocer estos datos como para también estar al tanto y adecuar nuestras intervenciones. Sin duda que Sí, sí, exacto, Teresa. Creo que la verdad que es un trabajo de años que hemos hecho de ponernos de acuerdo, de estar juntos. La SLAOP ha sido, la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, ha sido el foro donde nos hemos amalgamado y hemos trabajado dentro de las diferencias, porque esta evolución en 2 tiempos siempre fue complicada y hasta que nos dimos cuenta que tenemos que trabajar juntos y lograr que no sea 2 tiempos, pero hacerlo juntos. tal cual, es súper interesante. No sé si, creo que no hay preguntas, eh, así que te agradecemos un montón. Estoy mirando si me llega alguna pregunta. Acá llegó una pregunta. ¿Se han Claro. identificado con estos estudios en los países latinoamericanos? A ver que no le entiendo. ¿Se han identificado con estos estudios en los países latinoamericanos para poder hacer centros infantiles? ¿Se sabe de alguna conexión entre alimentación y cáncer en los diferentes países del mundo? Bueno, son 2 preguntas, perdón, Guillermo. La primera no la entendí. Y con estos estudios identificaron si puede haber centros Bueno, infantiles. Me parece que vos te referías a y no, los centros de excelencia a lo mejor se está refiriendo. Eso es un tema importante, como les dije, el cáncer infantil es una enfermedad relativamente poco frecuente y si no se establecen estos centros de referencia donde manejan un volumen importante de pacientes y adquieren la experiencia, porque esto no es solo un médico que sepa, esto como has dicho Teresa, es un equipo interdisciplinario, esto es un cirujano que sabe operar, esto es un enfermero
que sabe administrar la quimioterapia, estar junto al paciente, conocer el manejo de los catéteres. Este es un equipo psicosocial que entiende las necesidades de estos pacientes, la problemática social y familiar de estos pacientes. Esto es todo un equipo y estos Mm, equipos son muy difíciles de lograr. Entonces, porque realmente no puede un centro pequeño a veces hacer frente a esto. Por eso somos muy insistentes en que hay mejores resultados en centros de referencia. Pero el problema es que muchas veces nuestro continente es enorme, hay barreras geográficas enormes, muchas familias no pueden acceder al tratamiento en una ciudad central porque no pueden, porque tienen limitaciones que les impiden llegar. Y entonces también es un desafío el desarrollo de estas clínicas de menor complejidad que puedan tener al menos una respuesta para estas situaciones. Pero eso es un gran desafío en nuestra región. Idealmente sería como es en los Países Bajos, que hay un solo centro, concentra todo el país, pero claro, en 2 horas pueden llegar de un lado al otro, todo el mundo puede tomar el tren, pueden ir en su auto y llegar fácilmente al centro. En una región montañosa o selvática, eso no es posible. Tenemos que ser realistas y, y saber que esa es una limitación. Y con respecto a la pregunta de si hay alguna asociación entre la alimentación y el cáncer infantil, no parece haberla. El cáncer infantil, a diferencia del cáncer del adulto, no depende tanto de factores exógenos como la dieta, como la actividad física, parece ser un daño genético que ocurre por causas que todavía no conocemos. Tal vez hay alguna influencia de la alimentación, pero aún no lo conocemos. Y ese daño ocurre muy tempranamente en la vida intrauterina o en la primera infancia, en la mayoría de los cánceres pediátricos. Por eso lo llamamos cánceres del desarrollo. ¿Sí? Son mm, cánceres que ocurren en células precursoras que por alguna razón tienen un daño en sus genes y terminan transformándose en malignas. Pero no es como se ve en el adulto, que es por un daño acumulativo que puede mm. estar causado por la alimentación, por cigarrillos, por malos hábitos, etc. Qué buena, qué bueno saberlo y qué interesante las preguntas y nos dejas pensando, Guillermo, con todo lo que nos contaste. Te despedimos, te agradecemos y bueno, esperamos volvernos a ver pronto. Millón de Siempre a gracias. disposición. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Ahora vamos a iniciar eh, el, la mesa relacionada con hermanos y empieza con la presentación de la doctora Melissa Oldefer. La voy a presentar y agradecerle su presencia. Es investigadora científica principal y directora del centro del Nemours Centro of Healthcare Delivery Science de Delaware, profesora de pediatría en el Sidney Kimmel Medical College de la Universidad Thomas Jefferson y psicóloga clínica con más de 25 años de experiencia como investigadora. Su programa de investigación está centrado en cómo las enfermedades crónicas infantiles afectan a la familia, cómo éstas se adaptan y aprenden a gestionar la enfermedad y el sistema sanitario, y cómo podemos intervenir para mejorar esa experiencia. Bueno, las dejo con Melissa que nos va a contar todo su trabajo. Gracias, Melissa. Thank you so much for inviting me here to speak today about siblings, and thanks for covering this topic area. It's one that's very important, I believe. I am here today to talk about some data that we have on trajectories and predictors of sibling cancer-related traumatic stress. Next slide, please. I have no conflicts of interest to disclose, but I have many acknowledgments to make. First, I want to thank my co-authors, who I'm presenting on behalf of today. I would also like to acknowledge our recruiting partner, Super Sibs of Alex's Lemonade Stand Foundation, and specifically Lisa Towery and Katie Newell. And then also the funders for this research,
which was the Andrew McDonough Be Positive Foundation. Next slide, please. So in terms of background, I think we all realize that childhood cancer impacts all members of the family. And although we know that many siblings are resilient, they are still at risk for a number of different types of psychosocial difficulties. So some research has shown that siblings express elevated rates of emotional and behavioral problems when compared to their peers. They also report poor quality of life in certain realms. They experience more school absences and academic challenges. And also the types of the stress and symptoms that they experience emotionally seem to be captured very well by the construct of cancer-related traumatic stress. Next slide, please. So cancer-related or medical traumatic stress has a number of different kind of specific symptoms. So we see things like re-experiencing intrusive thoughts about the events. We see anxiety, hyperarousal, irritation, and also a desire to avoid any kinds of memories or thoughts or people even associated with the traumatic medical event. Now, these reactions are common. They're expected, and they often get better with time. And again, while most are resilient, some have experienced persistent or escalating distress across time. Now, across the literature that's available, we know that about a third of siblings report moderate to severe cancer-related traumatic stress. However, most of these studies are cross-sectional in nature and include samples with a very broad range in terms of time since diagnosis. We don't really know a lot about the course of cancer-related traumatic stress across time. And while we're starting to understand factors associated with sibling adjustment generally, we don't know what predicts different adjustment trajectories across time, or what distinguishes siblings with different levels of traumatic stress. Next slide, please. So with some support from the U.S. Department of Defense, we began to examine different patterns of cancer-related traumatic stress across time for siblings. Now, this was pilot work and included only 32 siblings, but the study was very well controlled in assessing cancer-related traumatic stress at two specific points in time after diagnosis, 12 and then again at 18 months post-diagnosis. And we used cluster analysis techniques to identify 5 different trajectories or clusters of traumatic stress patterns. The first 3 clusters had minimal to mild symptoms, either staying stable across time or decreasing across time. And those 3 clusters comprised 75% of the sample. But then there were 2 more higher level, elevated post-traumatic stress trajectories. One of these had moderate to severe symptoms, decreasing but remaining in the moderate range across time. And then a small group had moderate to severe but stable symptoms across time. So after seeing these patterns of adjustment in this relatively small sample, we decided what we really needed to do was look more broadly at a larger sample at more time points across time since diagnosis. Next slide, please. So basically what we wanted to do is better identify and describe these trajectories of sibling adjustment to childhood cancer across the first 2 years following diagnosis. We also wanted to determine what factors, for example, socio-demographic factors, cancer-related variables, or family psychosocial risk factors predicted the different adjustment trajectories. Next slide, please. So in terms of our method, next slide.
We designed a cohort sequential or accelerated longitudinal study. Basically, we had two cohorts in this project, one starting around 6 months post-diagnosis and the second starting around 12 months post-diagnosis. And each cohort provided data at 3 time points, approximately 6 months apart. We recruited our sample from across the United States in collaboration with SuperSibs, as I mentioned. SuperSibs is a program provided by Alex's Lemonade Stand Foundation. It's a free program for any sibling aged 4 to 18 of a child with cancer across the United States. And SuperSibs provides age-appropriate comfort and care mailings to siblings and also a website with relevant sibling and caregiver information. And upon initial enrollment in SuperSibs, families provide some basic demographic information, and they either agree to or opt out of contact for research purposes. So this gave us a very nice national database to recruit from. We were specifically looking for target siblings between the age of 8 and 17 and one caregiver from each family to provide data through a REDCap survey, an electronic survey. Next slide, please. So these surveys contained a number of different measures. Our primary measure that we had siblings complete was the Child PTSD Symptom Scale. And this version of the CPSS was modified slightly to capture the Diagnostic and Statistical Manual version 5 criteria for PTSD. Next slide, please. Through this survey, we also collected data on a number of different measures that we wanted to use as potential predictors of the trajectories. In terms of family level measures, we had both parents and siblings complete the general functioning scale from the family assessment device. We had parents complete the parent perceived self-efficacy scale and siblings complete the perceived filial self-efficacy scale. These are parallel scales that assess the parent-child relationship. We also had siblings complete the multidimensional scale of perceived social support that provides us with an assessment of their perceived support from family, friends, and others. Next slide, please. We also looked pretty closely at parent functioning. So we had parents complete a report of their own cancer-related traumatic stress symptoms with the PCL5. We also had parents report on their anxiety and depressive symptoms with the BSI-18. And we had the parents report on sibling emotional conduct, hyperactivity, and peer problems through the Strengths and Difficulties questionnaire. Next slide, please. Finally, we had the parents complete the psychosocial assessment tool with extended sibling modules. This is a parent report screener that is very widely used actually in pediatric oncology. It has been translated into many different languages, and it provides a concise and efficient way to measure a number of different psychosocial risk areas. There are 7 subscales on the PAT. These include family structure and resources, family level social support, emotional and behavioral problems for the child with cancer, emotional and behavioral problems for the siblings, caregiver traumatic stress related to the cancer, and then also risk in the area of family problems and family beliefs. Next slide, please. So in terms of participants, next slide, please. We identified a total of 589 families to contact. Of those families, 324 turned out to be eligible for our study. 261 of those families enrolled, and we had a total of 229 siblings provide responses on the post-traumatic stress measure. Next slide, please.
Here's some more detail of the 2 separate cohorts and the data we had at each of our time points. We had a total of 173 siblings who provided complete data at 3 time points. Next slide, please. Because we were able to recruit in collaboration with SuperSibs, as I mentioned, we had some demographic data on all of the families we approached. So we were able to show that the siblings providing post-traumatic stress data were similar to those who refused or didn't respond to the study with regard to all of the demographic variables that we measured. Next slide, please. So in terms of the resulting sample, about half of the siblings were female. They averaged 11 years of age. We had some variability in terms of race and ethnicity. However, our resulting sample did underrepresent Asian Pacific Islanders and also Hispanic families compared to national data on families of children with cancer in the United States. Many of the parents taking part were mothers. The children with cancer averaged about 8 years of age, and cancer type was similar to what you would expect in terms of the general distribution. Next slide. We had good representation of siblings from across the United States. There were only 7 states who didn't have any siblings provide data. Next slide. Now, in terms of our analytic plan, first we wanted to characterize our sample on cancer-related post-traumatic stress at each of these time points since diagnosis. We also wanted to identify different trajectories of post-traumatic stress across time, and then finally determine whether demographic, cancer, and family psychosocial risk variables predicted these post-traumatic stress trajectories. Next slide. So we used latent variable mixture modeling to identify the different trajectories or patterns of post-traumatic stress across time. And latent variable mixture modeling allows researchers to identify within a data set unobserved subpopulations or latent classes with different patterns of data. And based upon past research, we hypothesized that 3 to 5 classes would emerge from our data set, but we took an exploratory approach to identifying the number of classes. We used both latent class growth analysis and growth mixture modeling, and then we also focused on comparing and contrasting different fit statistics, interpretability, the size of the classes, and the clinical meaningfulness of the models that resulted. I'm going to focus today on the latent class growth analysis, but we do have a publication coming out in Journal of Pediatric Psychology that reviews all of these data, so you can check that out for the growth mixture model results. After we identified the model that we thought characterized the data best, then we used ANOVA and multinomial regression to identify predictors. Next slide. So in terms of our results, at the 6-month post-diagnosis time point, we found that about 37% of our sample was reporting moderate to severe post-traumatic stress. That ticked up a little bit at 12 months post-diagnosis to 41%, but then dipped back down to 37% by 18 months, and by 24 months, we were at 32%. Reporting moderate to severe post-traumatic stress. So these are numbers that we would expect based on past data. Next slide. So here are some of the results from the latent class growth analysis. Next. So as you can see here, entropy, which is a measure of how well the classes, the cases are classified, peaked in the 3-class model, and we saw significant p-values for the model comparison tests. And those indicate that that 3-class model was the only one demonstrating statistical improvement over the model with 1 fewer classes across all of those 3 statistical tests. Next.
However, these significant p-values indicate that each more complex model was actually a statistical improvement over the last. Next. And then also, these numbers here, the information criteria, also indicate that each more complex model was better than the last. So here, the size of the change in the information criteria suggests that the 4-class model has strong evidence of improvement over the 3-class model. Next. However, the 5-class model did not meet that threshold for improvement. So to help further evaluate these various class solutions, we looked at the trajectory pattern and number of participants in each. So next slide, please. So here is the 3-class model. As you can see, it includes a large, resilient class with minimal, slightly improving post-traumatic stress scores across time. A smaller, moderate post-traumatic stress class, improving significantly across time, but staying in that moderate range, and a small, severe, stable post-traumatic stress class. Next slide. Here's the 4-class model. And you can see this model retained the large, resilient class and the small, severe, stable class. However, 2 middle classes emerged, one starting high in the mild post-traumatic stress range, worsening to the moderate range across time, and one starting in the moderate range and ending in the mild range. Next. And here is the 5-class model. And here we saw the same 4 previous classes, but also the emergence of a class with a stable post-traumatic stress high in the mild range. Next. So in summary, the 3-class model classified individuals most cleanly. However, that model really masked those clinically meaningful variations in change across time that were evident in the 4 and the 5-class models. The 5-class model wasn't really a statistical improvement over the 4-class model, and case classification dipped below an acceptable threshold. Plus, it didn't provide any additional clinical meaningfulness. So, next slide. We settled on examining the 4-class model in terms of our predictors. And I just want to point out here, we used baseline predictors to predict these trajectories. And in some cases, it seems like those baseline results may be capturing the differences in post-traumatic stress at baseline, and then other predictors may be capturing the difference in pattern of change across time. So next. So first we looked at demographic variables, and we found that the different trajectories were not predicted by sibling sex, sibling age relative to the child with cancer, race, ethnicity, or caregiver education. We also saw that cancer diagnosis of the child with cancer also did not differentiate among the trajectories. Next slide. We saw that parent-reported family functioning at baseline did not significantly predict sibling post-traumatic stress trajectory. However, as sibling-reported family functioning difficulties increased, siblings were significantly more likely to follow either the severe stable, the moderate improving, or the moderate worsening trajectories compared to the resilient trajectory. Next slide. We also saw that when parents reported a poorer relationship with the sibling at baseline, those siblings were more likely to follow a severe stable post-traumatic stress trajectory than a resilient trajectory. When siblings reported a poorer relationship with their parent at baseline, they were more likely to follow any of the 3 elevated post-traumatic stress trajectories in comparison to the resilient trajectory. Next slide.
Similarly, when siblings reported less support from their family, they were more likely to follow one of those elevated post-traumatic stress trajectories than the resilient trajectory. Support from friends and support from significant others actually did not predict post-traumatic stress trajectory. Next slide. So now turning to parent functioning, when parents reported more cancer-related traumatic stress, depressive symptoms, or anxiety at baseline, the sibling was more likely to follow an elevated post-traumatic stress trajectory in comparison to the resilient trajectory. Also, the degree of parent cancer-related traumatic stress was important. Higher levels of parental post-traumatic stress distinguished between siblings following the severe trajectory versus the two moderate post-traumatic stress trajectories. Next slide. In regard to parents' reports of sibling functioning, siblings with more parent-reported emotional difficulties at baseline were less likely to follow a resilient post-traumatic stress trajectory. And as emotional problems increased, siblings were more likely to follow the severe stable trajectory than either of the moderate post-traumatic stress trajectories. Siblings with more parent-reported conduct problems at baseline were more likely to follow the severe stable or the moderate worsening trajectories than the resilient trajectory. Siblings with more hyperactivity or peer problems at baseline were more likely to follow the severe stable or moderate improving trajectories than the resilient trajectory. Next slide. And lastly, in terms of predictors, as I mentioned, we wanted to examine the subscales of the psychosocial assessment tool. And this is what we saw. So as expected from the previous findings that I've shared, siblings with more emotional and behavioral problems at baseline were more likely to fall in an elevated post-traumatic stress trajectory compared to the resilient trajectory. The same pattern held for emotional and behavioral problems for the child with cancer and also caregiver cancer-related traumatic stress. Further, as problems for the child with cancer increased, so did the post-traumatic stress level of siblings. So we saw that as there were more problems for the child with cancer, the sibling was more likely to fall into that severe stable post-traumatic stress trajectory. Next slide. Now, when risk was higher in the domains of family problems or family beliefs, the sibling was more likely to follow that severe stable post-traumatic stress trajectory in comparison to the resilient trajectory. Next slide. And finally, when the family reported more risk in the areas of structure and resources and social support, the sibling was more likely to follow the moderate worsening post-traumatic stress trajectory in comparison to the resilient trajectory. Next slide. So in conclusion, these latent variable mixture modeling is really useful, we believe, in characterizing these trajectories of cancer-related traumatic stress symptoms for siblings of children with cancer. Overall, across these models, we see that a majority of siblings, about 60%, experience few symptoms and they improve across time. These are our resilient siblings. About a third experience moderate symptoms across time, with about half of them getting worse with time and half of them getting better. And then we see a very small percentage, less than 4%, who report severe symptoms that are stable across time. Next slide. We found that demographic variables and cancer diagnosis really do not predict post-traumatic stress adjustment trajectories for siblings. However, siblings and families with better functioning, more family support, and stronger parent-child relationships are more likely to follow a resilient post-traumatic stress trajectory, as are siblings and families where the child with cancer and the parent are less distressed. We also saw, however, that as parental cancer-related post-traumatic stress, emotional and behavioral problems for the child with cancer, and sibling emotional and behavioral problems increased,
siblings become more likely to follow a more severe post-traumatic stress trajectory than a moderate or a resilient trajectory. Next slide. We also saw that parent-reported sibling conduct problems at baseline uniquely distinguished siblings in the severe and moderate worsening trajectories from the resilient trajectory. We saw that greater risk in the domains of family problems and family beliefs and poorer parent-reported parent-child relationships uniquely distinguished siblings in the severe post-traumatic stress trajectory from the resilient trajectory. And that greater risk in family structure and resources and family social support uniquely distinguish siblings in the moderate worsening post-traumatic stress trajectory from the resilient trajectory. Next slide. So in terms of some final thoughts, understanding this variability in the patterns of sibling adjustment to pediatric cancer over time and what impacts those patterns is important in various ways. First, this information can help guide the content of our screening tools. And we saw from these data that actually the psychosocial assessment tool with the extended sibling modules did a very nice job in distinguishing between the different trajectories that we identified. These data are also helpful in planning intervention. We can see that over time, for many, post-traumatic stress symptoms may be very low, they may be manageable, they may improve over time, but there are other groups and subsets where they may need intervention. Also, finally, to provide care that is really family-centered, it is important to include siblings in the considerations of dealing with pediatric cancer. So thank you very much for your attention. Excelente. Muchas gracias, la verdad que excelente. Tenemos preguntas, pero vamos a hacer las 3 presentaciones y después damos lugar a las preguntas. Ahora la presento a... Muchas gracias, Melissa. Un placer escucharte. Voy a presentar a Christine Long, profesora asociada del Departamento de Psicología y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Boston. Sus investigaciones se centran en las experiencias de las personas y las familias con enfermedades y discapacidad, con el fin de desarrollar intervenciones que promuevan el funcionamiento psicosocial dentro de modelos de atención centrados en la familia e informados culturalmente. Aunque su trabajo abarca diferentes diagnósticos, sus investigaciones sobre todo son en el contexto del cáncer y la anemia falciforme en la infancia. Bueno, los dejo con Christine. Gracias. Hello, everyone, and thank you so much for the invitation to join you today. As Melissa said earlier, the topic of siblings is one that is so important to us and has been for many years, and I think it is just wonderful that you have a whole session devoted to how we can support siblings. Next slide. So I'd like to start today by just talking a little bit about the background. I'll only speak for a minute on this because Melissa just set up so well what we know about sibling adjustment more generally. So we know that there have been hundreds of studies in the last few decades documenting sibling adjustment to cancer. And we know that many siblings are resilient in the face of cancer. And at the same time, a subset of siblings really has some difficulties in the years after cancer that span various different aspects of their functioning. So including health behaviors, school and social functioning, family functioning, quality of life, and emotional and behavioral functioning, especially post-traumatic stress, which is what Melissa talked so much about today. And so we know that the post-traumatic stress is the framework that has seemed to really capture sibling functioning, and that this post-traumatic stress can extend for many years after the cancer treatment is ended. Next slide, please.
And based on all of this research, supporting siblings is a standard of psychosocial care in the context of pediatric oncology. However, this sibling standard in particular is among those that are least likely to be met. And the result of this is that siblings' unmet needs persist. They are not adequately cared for within most cancer settings. Next slide. And there are many overlapping and multi-system barriers to adequately supporting siblings. And so we have barriers at multiple levels, including at the family level. We know that parents are understandably overwhelmed in the context of cancer treatment. And we know that siblings are usually not in the hospital, which is where many psychosocial supports are present. From a healthcare systems perspective, we know that staff don't have a whole lot of free time. There's not funding for sibling programs. There's not space or staff time for sibling programs. There's no, at least in the US, there's no infrastructure for billing for sibling supports. And so together, these barriers interact and lead to this situation where there's not a lot of availability of sibling supports. Those that are available aren't used very much because of these other barriers. And the result is that then there's fewer sibling supports offered, and siblings are really off of the radar of professionals in most places. So those are barriers related to the provision of care, but there's also barriers related to the empirical literature, knowing that we really don't have any well-established sibling intervention programs or sibling screeners, and that there is a theoretical mismatch between the supportive programs that do exist that are focused more on coping versus a medical traumatic stress framework, which is what we had talked about earlier, seems to really capture siblings' experiences. And so the result together is that siblings we often find are invisible in the healthcare setting and continue to have very limited support. Next slide. And so today I'd like to talk about three aspects of our work that really map onto these multi-level barriers for sibling care. So first I'm going to talk briefly about systematic sibling screening, and then I'll talk a little bit about a blueprint for sibling services and a new program that we're putting together called the SIB Access Intervention. Next slide. So one of the many barriers to providing systematic sibling screening for psychosocial functioning is that we don't have a sibling-specific psychosocial screener that is validated yet. Actually, at this point, I think we do, as I will tell you in a minute. But this is just hot off the press, has just been published, and so what we started this project a few years ago was building off of the psychosocial assessment tool, which is a very widely used, internationally used family level screener of family psychosocial risk in the context of cancer and other pediatric chronic diseases. And so there has been a sibling problem subscale on the PAT for many years, but it didn't receive quite the same attention as some of the other aspects of the PAT. And so a few years ago, we set out to really dig into this module in particular to see if we could make it even better for siblings. Next slide, please. And so in a qualitative study a few years ago, we found that families had 5 major areas for improvement for the sibling problem subscale in particular. First, they recommended that we increase the sibling-specific content within the screener. So the PAT items were identical for the children with cancer and the siblings, and it didn't take into account the fact that siblings were not exactly the same as patients. And so we updated the content to include some additional emotional and behavioral symptoms that are more suited to siblings' presentations, as well as some social ecological risk and protective factors.
Families also pointed out that the sibling items weren't very developmentally nuanced, where before parents would ask about siblings over or under the age of 2, and now we have items that correspond to siblings ages 0 to 2, 3 to 4, 5 to 9, and 10 plus. The third was, up until now, the sibling problem subscale just had yes or no options. And so we've added a maybe option in response to parent feedback. We also have different versions to be given at the time of diagnosis versus thereafter, so the months after cancer diagnosis, that include both pre-existing risk and protective factors, as well as some common siblings' reaction to cancer. And finally, we have developed this new version so that parents can respond to different siblings in the family individually, knowing that in many families, siblings don't all adjust in the same way. So we've developed English and Spanish versions of this screener. Next slide, please. And our initial data show that this screener is very promising. So in an initial very small validation study, we looked at the baseline version of the PAT sibling module, looking around the time of diagnosis and 6 months later. And here what we found was that their scores on the PAT sibling module were very strongly correlated with an existing measure of sibling psychosocial risk, the strengths and difficulties questionnaires, both cross-sectionally at the same time, as well as predicting between the baseline, the time of diagnosis, and 6 months later. Next slide. And we also did a much larger study looking at validation of this measure later on. So the data on these next 3 slides use the same data set that Melissa talked about earlier in the presentation. So looking at 465 siblings from 248 families. And this focused solely on the follow-up version of the sibling screener, given at 6, 12, 18, and 24 months. And so what you can see on this slide is that, again, there's strong convergent validity. So when looked cross-sectionally with scores on the PAT sibling modules and the strengths and difficulties questionnaire, there were strong correlations when measured at the same time point. Next slide. And also predictive validity was similarly strong. So looking at the PAT sibling module at one time point predicted the scores on the SDQ, the strengths and difficulty questionnaires, 6 months later. So this together shows that it could be promising in terms of predicting which siblings may benefit from more support. Next slide. We also used receiver operating characteristic curve analyses to identify what the good clinical cutoff would be here. And so here what we found is that a clinical cutoff of 0.32 could distinguish siblings at low risk versus higher risk, which is about the percentage that we would expect. And importantly, the parent-reported PAT sibling module scores were correlated with siblings' own report of post-traumatic stress scores, which is important because sometimes parents and siblings don't always align with how they're rating symptoms. Excuse me. And so, next slide, please. So a conclusion here is that screening can be an important first step to identifying and addressing siblings' unmet psychosocial needs, and these new PAT sibling modules are promising. However, most care centers don't do systematic sibling screening. And so even if we have a validated tool, we still need to use the tool in a systematic way in order to identify siblings who could benefit from support. And then a second gap that remains is even if they do screen positive, we don't have existing evidence-based interventions to which to refer these siblings. Next slide. And so the next part of this presentation that I'd like to chat about are, again, coming back to some of these barriers, and here talking about a project in which we wanted to create a blueprint for sibling services. Next slide.
And so this project came out of an international sibling summit a few years ago, where there was consensus from an international group of sibling experts and families that we really need to provide providers with some tools to circumvent some of the barriers to sibling care. And that operating under the assumption that many healthcare centers don't have big budgets or big staffs, that we would need to include a whole range of options, including suggestions that were relatively low cost and easy to implement. And so our aim here was to create a blueprint that outlined an acceptable and feasible model for delivering sibling psychosocial care. Next slide. So here we interviewed 27 psychosocial providers in the US who had experience working in pediatric oncology settings. And in these interviews, we got feedback from them about what could be and should be included in this blueprint. And as we built the blueprint during the course of data collection, we got feedback from providers on these updated versions of the blueprint as we went along, and continued until a final blueprint was created. Next slide. So what we found from interviewees is that the blueprint should include a timeline for when screening, assessment, and service linkage should occur. It should include information that centers can ask themselves, questions they can ask themselves to evaluate how ready their institution is to implement sibling programs, and to build that institutional readiness so that they can move into more sibling resources or sibling support options. We heard from providers that we needed to outline stepped levels of care. So knowing that many siblings are resilient, and at the same time, siblings could use support, universal supports, but then also more intensive supports as their levels of risk increase. And finally, the providers asked for examples of sibling care practices, especially from centers with different levels of resources, to illustrate the idea that even if there aren't a lot of sibling resources or a lot of staff who can do this, that there are still small things that centers can do to help support siblings. Next slide, please. So what I'd like to do for a few minutes is walk you through the blueprint that we have. I'm not sure if I can send you this link. I put it in our chat. If you can share that with attendees, that would be great. But if not, that's okay too, because it's a little hard to see some of what I have on the slides. And so if you'd like to poke around, click around yourselves, that is fine too. So this is our homepage for the Sibling Blueprint website. And we have on here 4 pages that map directly onto our findings regarding what we need to include in this blueprint. And so I would like to take you through each of these pages briefly. Next slide. So first is the timeline for sibling services. And so it's small on your screen, so please allow me to walk you through what you would see if this were a little bit bigger. On the top, you see arrows that include diagnosis, treatment, and post-treatment, showing how needs and support needs evolve across the cancer treatment trajectory and extend even after treatment ends. And then what you see underneath are 3 categories of psychosocial services. So first, screening, including screening at the family level at diagnosis, as well as sibling-specific screening as time goes on. Assessment that would be triggered by any indication that if siblings are screening positive or families are screening positive for higher levels of risk, that would trigger a more in-depth assessment of sibling risk. And then underneath that, sibling support options, including options that map onto universal levels of risk, targeted levels of risk, and clinical levels of risk for siblings.
If you could see this better, you would notice that some of the font is regular font and some is italicized. And what this means is that trying to get everything in the most user-friendly way, the italicized portions are recommendations for best practices if the center has the resources to do more. So it's more of an optional piece. Next slide, please. You also, for those of you who may be looking at the blueprint yourselves, what we also did was allow people to hover their mouse over each of these sections so that more detailed information popped up for each of these sections. So again, trying to keep the timeline relatively simple, but then providing more comprehensive information as people click through if they want more information about any particular part. So the example here is under assessment, and what it says is assessment is triggered by targeted or clinical screening outcomes at diagnosis, at family risk, or thereafter for sibling risk. Repeat sibling screening more frequently over time, and the comprehensive suggestion is to do a clinical interview with multiple informants, including the parent, siblings, and potentially school, either in person or via telehealth. Next slide, please. So the next portion of the blueprint corresponds with the topic of matching sibling risk and support. And so this includes a sibling support pyramid, which maps onto the level of risk and some of the support recommendations that we have at these different levels of risk. And one of the things that we wanted to emphasize, especially for siblings, is that siblings are not usually in the hospital. And so unlike other family members who can more easily access services in the hospital, for sibling support, we do have to rely on the community more. So part of what we're doing is making links to community providers who may be in a better position to support siblings. Next slides, please. If you scroll down on the matching sibling risk, you'll also see different case examples that give hypothetical sibling stories and ideas about how we as providers may respond to the needs that are presented in these hypothetical sibling stories. So again, just providing some examples so that providers don't have to start from scratch. They can use this as a starting point to try and think about how to support siblings. Next slide. So what this tab looks at it's called Getting My Center Involved, knowing that different programs have different starting points with regard to the degree to which they currently offer sibling services or in their capacity to offer sibling services in the future. So this page just includes some questions that personnel can ask themselves about their own systems and how they could get started. Next slide, please. And then finally, we have some center case studies. So just like we had sibling clinical case studies earlier, what this includes are some examples of where different centers are at their starting point and how they might be able to build on what they have to better incorporate siblings in their offerings. Next slide. So big picture, what we found was a great deal of enthusiasm for this blueprint and some promise for implementation in US-based centers, hopefully more than US-based centers, but that's what these data are based on, US providers. And at the same time, we also have a lack of evidence-based sibling interventions to implement. So for those siblings who may fall in the targeted or clinical level of risk, we have some work to do as a field to really build programs that are tailored specifically to siblings' needs. Next slide. So this is the topic that I'd like to spend my last few minutes talking about, is a new project that we have. Next slide, please.
that looks at a sibling intervention called SIB Access. And so you see here this pyramid again. So this program would be geared more towards siblings with a targeted or clinical level of risk. Other colleagues of ours are looking at programs for more universal levels of risk that are a little bit less intensive. So keeping in mind that this program that I'm about to talk about probably wouldn't be the right match for all siblings. Next slide. So our objective here was to develop a new sibling intervention guided by the Pediatric Medical Traumatic Stress Framework called SIB Access. And ACCESS is an acronym that stands for Accepting, Coping, Communication, Engagement, and Social Support. And the idea in line with the traumatic stress framework is to increase the degree to which siblings are exposed to and process cancer-related cues. Next slide. And so we spent some time talking with 29 parents, adolescent siblings, and psychosocial providers while we were developing this program. Siblings to be involved in either part 1 or part 2 had to have at least mild levels of post-traumatic stress, which based on our pilot data probably accounts for about upwards of 90% of siblings would meet that threshold. And for now, we focused on non-bereaved siblings at this point of intervention development. And so in these qualitative interviews, we focused on the proposed goals and format of SIB Access and became more specific as time went on as we integrated the feedback of siblings, parents, and providers over time. And then the second part of this project, we just finished about 2 weeks ago. And this is a small trial where we tried it out with 3 families, including adolescent siblings and their parents. And here our main goal was to look at the feasibility and acceptability of the program itself and also of our research procedures. Next slide. So this program is based on acceptance-based cognitive behavioral models, including gradual exposure to cancer-related cues. And the big picture main goal was to foster siblings' engagement with cancer-related cues and emotions about cancer rather than avoidance of those strong emotions or cancer-related cues. And so we primarily included principles of trauma-focused CBT. These are things like trauma narratives, as well as aspects of DBT, dialectical behavioral therapy, including things like radical acceptance, knowing that many aspects of cancer are beyond the siblings' control. And so what we proposed and ended up with was a program that focused on adolescents, ages 12 to 17, a group format to address siblings often feeling very isolated and lonely, not having ever met another sibling. We proposed to do this via Zoom. We proposed this before anyone knew what Zoom was. Everybody knows what Zoom is now, but this is to address the barrier of siblings not being in the hospital. And so it wouldn't have been feasible to do a hospital-based program. Focusing on siblings with just a brief parent component. This corresponded to feedback that we got from parents that they would love to be involved, but that it's simply not possible in many cases during treatment. And then we ended up having a 9-session program that included 7 sibling group meetings, as well as 1 individual sibling session and one parent check-in. Next slide. So where we ended up was a pre-session webinar, an 18-minute parent webinar for parent education to start. That is in the pink. The blue sessions are sibling group sessions. So session 1, the goal was to just build community with siblings and program leaders, learn about cancer, and learn about the program. Session 2 was to understand emotions. So this was identifying cancer-related emotions and how they relate to their thoughts, their physical sensations and behaviors. Session 3 was adaptive thinking, so identifying automatic thoughts about cancer and learning to challenge those thoughts.
Session 4 was sitting with emotions. So this is noticing our emotions, letting ourselves feel emotions without judgment, accepting things outside of our control. Next slide. Session 5 focused on facing emotions and identifying when we have the urge to avoid things that remind us of cancer and learning why it can be good to start facing cancer. Session 6 is telling their story. So this had 2 parts. What we would traditionally think of as a trauma narrative, we talked about as a sibling narrative. So it's starting to talk about cancer and also creating a hierarchy of emotion exposure goals of things that they avoid because of fear of feeling strong emotions. So that part was more individualized. Session 7 was keeping up with skills, and here we continued to tell their story and to share it with other members of the group. Session 8 was an individual caregiver check-in to provide some more targeted caregiver education. And then session 9 was a wrap-up. So consolidating learnings, celebrating successes, and coming up with plans for how to move forward. Next slide. So here, this is part 1 findings, which basically shows that most aspects of what we proposed were found to be acceptable to families. The few aspects that require a little discussion are the format. So here, the psychosocial providers wanted to make sure that we had some safety planning in place. The duration, so what we heard from siblings and families was that the more the better in terms of sessions, and they wanted to have a program that had 8 to 10 sessions. What the providers told me is that there were mixed aspects of this, and so while that may be great for siblings, a longer duration of a program may not work because we may not have staff time to devote to this. So that's an implementation question that we'll have to come back to at some point. And finally, there was some question about the going into the traumatic stress framework, that most of the providers thought that this was a great idea and really novel, different from what we were doing. We had 2 providers who expressed a little bit of reluctance to do what they called the emotional work, that they felt might have been a little bit too much on top of their already overflowing schedules. Next slide. So with this information in hand, we went ahead with our very small initial study that we just wanted to try out this program and see what would happen. And in most aspects of feasibility and acceptability, we had really promising findings. So the first is the feasibility. So we only had 3 kids. That's the piece I'll talk about in a minute. But all 3 of these kids were extremely engaged, 100% retention, and all participants completed at least 8 out of the 9 sessions. In terms of acceptability, both on a quantitative rating form and in exit interviews, they were extremely enthusiastic for the program, and in particular talked about the exposure work that they said is something that's hard. They wouldn't have done otherwise, but they found to be extremely valuable. All 3 of these kids were from families whose brother or sister were off treatment, and all 3 said, "I wish I had this earlier when we were still on treatment." So that is also something to think about. And the research procedures were also feasible. We had all measures completed at time 1, and we have just almost everything complete for time 2. We're still working on one last dad who hopefully this week will get their measures in. Next slide. And finally, the piece that will require us to be a little more creative going forward is recruitment, which was not easy, and perhaps not surprising given what we know about siblings' invisibility and the barriers to getting them. So we had a pretty short recruitment window. We had just over a month that we tried to recruit, and because we wanted to start this program in time so that it ended before siblings' summer vacations from school started, which is why we didn't want to go too long. We did a lot of getting the word out there, sharing study information with colleagues to share with their patients, putting it on social media.
None of these more passive approaches were successful. What was somewhat successful was active recruitment time. And here we had permission to contact 24 families by phone. So either from Alex's Lemonade Stand Foundation, with whom their Super Sibs program with whom we've partnered in the past, or just a handful of siblings who had participated in our previous study. And so all of the siblings that we recruited were from this more active outreach. Of the 24, 11 couldn't be reached, and 5 were initially contacted but lost to follow-up. 4 were ineligible. For example, they moved out of state. In the US, our licenses are tied to states, so we could only enroll kids from the states that the team was licensed in. We had 1 family decline and 3 families who enrolled. Next slide. So big picture, we think that there is some promise for this program, but we need to really think about how to connect with siblings who loved the program once they were in it, but I think there's more to learn there. So general conclusions from the whole presentation today is that there are persisting sibling needs, and the siblings' needs vary and really requires an array of support offerings to meet their various needs at various levels of sibling risk. The multiple and interacting systemic barriers means that service delivery in the US is not very well equipped to meet siblings' needs right now. And so we have a growing understanding of sibling psychosocial functioning that you heard more from Melissa earlier. We have the development of some promising tools, such as the screeners, such as the interventions. However, we really need some collaborative and creative solutions to move these ideas to really actually meet siblings and be able to meet their needs. Next slide. So finally, just a thank you to our collaborators, a special thank you to Katie Davis, who is one of the graduate students here at Boston University and who was a huge part of all of this work and putting some of these slides together, as well as a special thank you to our funders, Maddie Miracle, Be Positive, Alex's Lemonade Stand, and the National Cancer Institute. Thank you for having me today. Muchas gracias por tu presentación. Continuamos para cerrar esta mesa con Camila. Camila es psicóloga, egresada de la Universidad de Favaloro e integra el staff de la Fundación Flexer en el equipo de psicología. Trabajamos muy juntas y pensamos cómo cerrar esta mesa con una mirada más clínica de la experiencia desde la Fundación. La dejo a Cami y después vamos ya a las preguntas. Buenísimo. Gracias, Tere. Había una presentación. Bueno, pero arranco contándoles un poco que la idea es contarles el trabajo que hacemos desde el área de psicología de la Fundación Natalí Dafne Flexer en el trabajo con hermanos. No sé, Maggie, si está la presentación por ahí o si puedo compartir yo. Ahí va. Siguiente, porfis. Genial, muchas gracias. Bueno, acá simplemente mencionarles las intervenciones que realizamos, después vamos a ir profundizando un poco en cada una de ellas. En una primera instancia hacemos entrevistas de orientación a padres en todo lo que tiene que ver con los hermanos. Tenemos espacios individuales de psicoterapia. También hacemos grupos de apoyo para hermanos en duelo y estamos iniciando algunos grupos de apoyo para hermanos de niños que están en tratamiento activo. Muchas veces en el trabajo con los padres y con los hermanitos usamos un libro que tiene editado la Fundación que se llama Cuando tu hermano o hermana tiene cáncer. Y bueno, y también hacemos orientación a escuelas y para eso también usamos otro libro de la Fundación
que se llama La escolaridad del niño con enfermedad oncológica. Esos libros son de descarga gratuita y están disponibles en ese link que está ahí abajo. Siguiente, por favor. Genial. Bueno, y un poco acá queríamos describirles algunas de las cuestiones que vemos en Hermanos, ¿no? Dentro de la fundación. Los hermanos describen su experiencia muchas veces como una montaña rusa emocional con distintos sentimientos de culpa, de enojo, de frustración, entre otros, pero también experimentan muchas veces dificultades para poder expresar esos sentimientos o esas emociones y tienden a postergar sus necesidades por distintos motivos, ¿no? A veces porque piensan que no van a poder ser escuchados en esas necesidades o porque esas necesidades son insignificantes en relación a lo que está atravesando el niño enfermo. De todas formas, es importante, ¿no? Aclarar que las familias en general hacen todo para cuidar de los hermanitos también, pero bueno, estas son muchas veces las vivencias que experimentan y van experimentando los hermanos. También debido a la exigencia de la enfermedad vemos cambios y del tratamiento vemos cambios en los roles y rutinas familiares y esto muchas veces lleva a que los hermanos tengan más responsabilidades incluso que otros chicos de su edad. Y sobre todo en familias que migran vemos exposición a situaciones de violencia y abuso sexual. Muchas veces las familias dentro de nuestro país tienen que migrar para hacer tratamiento y los hermanitos quedan por ahí por cuestiones de recursos o de organización familiar a cargo de otros familiares o de vecinos y muchas veces se dan estas situaciones. También vemos sintomatología de estrés postraumático que ya se habló un montón, así que no vamos a profundizar. Y en adolescentes y adultos jóvenes vemos conductas de riesgo como consumo problemático, conductas sexuales de riesgo y autolesiones, entre otras. Siguiente, por favor. Bueno, este slide es un poco para contarles las necesidades y deseos que muchas veces expresan los hermanos. Vemos que es muy beneficioso para los hermanos poder incluirse en las rutinas familiares y participar de los cuidados del hermano enfermo. Sabemos que esto a veces es difícil, pero en la medida que se pueda es muy beneficioso. También muchas veces expresan el deseo de tener a alguien con quien hablar y poner en palabras algunas de las cosas que van viviendo, sus sentimientos y sus cambios en el estilo de vida. Y también sabemos de la importancia que tiene para los hermanos poder sostener cierta normalidad en sus actividades de la vida diaria y poder trabajar con ellos en que no se sientan culpables con poder seguir con estas actividades, más allá de que su hermano, digamos, esté transitando la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, y un poco para ilustrar estas cuestiones que fuimos mencionando, vamos a ir poniendo algunas viñetas clínicas a lo largo de la presentación. Esta tiene que ver más con la postergación de las necesidades, y es el caso de Juana, que tiene 21 años y una hermana con un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, que recayó y que tuvo que ir a trasplante, y frente a esta noticia, Juana se dedicó enteramente al cuidado de su hermana y empezó como a cortar vínculo con su red social y a dejar partes de su vida que eran importantes para ella, como la universidad. Ella llega a la consulta con estado de ánimo bajo y mucha ansiedad con respecto a qué iba a pasar con su hermana. Y bueno, se fue trabajando con Juana y en relación a esto de la postergación de las necesidades, fuimos trabajando un poco en que ella pueda volver a abrir, ¿no? Y pueda volver a conectar con algunas de las otras cosas que eran importantes para ellas, como la universidad, y como conectar con amigos y con la posibilidad de una pareja. Y esto la ayudó muchísimo en su estado de ánimo, pero también la ayudó mucho a tener más sostén, digamos, y poder seguir acompañando a su hermana de la mejor manera posible. Siguiente, porfis. Bueno, como les comentábamos, trabajamos en orientación a padres. Muchas veces los papás se acercan a pedir orientación, sobre todo más hacia el momento del diagnóstico, acerca de cómo transmitir la información que reciben a sus otros hijos, y en esto se trabaja en conjunto con los papás.
también se trabaja como para que puedan brindar un espacio a los demás hijos en los que ellos puedan expresar sus emociones y despejar dudas o miedos. Bueno, esto que comentábamos también de que puedan involucrar en la medida de lo posible a los hermanos en el cuidado del niño. Muchas veces los papás, por intentar proteger por ahí a los chicos, no los incluyen tanto por cuestiones de dinámica también, y entonces trabajar en esto es importante también. También trabajamos en que tengan un tiempo individual con los chicos. Sabemos que esto a veces es difícil, pero bueno, la idea es que por ahí en algún ratito que tengan puedan tener algún tiempo individual y especial con los hermanos, que puedan detectar si hay necesidad de apoyo psicológico y acceder al mismo. Y se trabaja también desde la Fundación mucho con las escuelas, en armar como puente entre las escuelas y entre la familia y las escuelas, un poco para que la escuela esté informada acerca de cuál es la situación del niño y pueda acompañar mejor a los hermanos. De todas formas, más adelante vamos a ver un poco más en profundidad el trabajo con escuelas. Siguiente. Bueno, y acá incluimos también la importancia de la red de apoyo, porque sabemos que muchas veces son la familia ampliada o los amigos quienes toman como el rol de cuidado o de acompañamiento a los hermanos. Vemos también muchas veces se acercan a la fundación por ahí abuelos o abuelas o tíos o amigos de las familias. Como les comentábamos, de nuevo la escuela es un sostén muy importante, y en los adolescentes y adultos jóvenes vemos también que la red social, el grupo de pares por ahí, funciona como una contención muy grande. Y por último pusimos a las fundaciones de cáncer infanto-juvenil, porque, bueno, como fueron mencionando Cristina y Melissa, muchas veces estos hermanos quedan como fuera de circuito, ¿no? Y las instituciones no dan abasto para responder a las necesidades de estos niños. Entonces, desde las fundaciones de cáncer infantil, que por ejemplo en nuestra fundación tenemos salas de juego, intentamos, son espacios en los que se puede incluir a los hermanos. En las salas de juego pueden venir los hermanos, jugar, conocer a otros hermanos que están pasando por lo mismo que ellos, y bueno, desde el área de psicología también acompañamos esas necesidades. Siguiente. Bueno, este es otro caso, el caso de Alma, para ilustrar un poco las crisis de enojo y el rol de la familia ampliada. Esta es una niña de 3 años que tenía a su hermanito en final de vida en el domicilio y que su familia estaba muy preocupada y consulta porque esta niña tenía crisis de enojos. Durante todo el diagnóstico de la enfermedad de su hermano, sus papás intentaron protegerla y cuidarla mucho de la información que brindaban, y como tiene 3 años pensaban que no iba a entender y que no... Y entonces transmitían muy poquita información a Alma, y nosotros observábamos que esta hermana estaba un poco desplazada también de las rutinas familiares. En ese escenario aparece una abuela también como cuidadora principal, que es quien contiene y cuida mucho a esta niña, y también es quien sostiene el espacio de psicoterapia y ayuda en la transmisión de información. Y entonces se fue trabajando de a poquito entre la abuela y los papás, para que estos papás puedan incorporar la Alma en los cuidados y brindar información que la ayude a Alma a comprender mejor qué es lo que estaba sucediendo con su hermanito. Y también había una ONG de atención domiciliaria con la que se fue articulando en las intervenciones. Siguiente. Bueno, de nuevo, un poco el rol de la escuela, que es tan crucial, principalmente porque aporta normalidad y estabilidad a los chicos, porque son quienes están más en contacto en el día a día con los hermanos y pueden detectar los síntomas a tiempo y actuar de forma preventiva. Iban acompañando a toda la familia durante su enfermedad y su desenlace. Y nosotros desde el tercer sector trabajamos mucho con escuelas. Las escuelas muchas veces se acercan a pedir orientación y trabajamos juntos en brindar herramientas para que puedan escuchar esas necesidades y alojarlas de la mejor manera posible. Siguiente, por favor.
Bueno, y acá puse como un pedacito de mi historia personal. Yo, además de ser psicóloga, fui o soy hermana de un sobreviviente de cáncer cuando era muy chico. Y bueno, este es un pedacito de esa historia en la que tiene más que ver con lo escolar, ¿no? Yo iba a un cole por ahí que no tenía muchas herramientas para el acompañamiento, que eran muy amorosos, pero que terminaban, digamos, como reproduciendo dinámicas en las que yo todo el tiempo era la hermana del niño enfermo y no podía salir de esa identidad, ¿no? Por eso pusimos ahí portar la identidad del hermano enfermo. Y frente a esto, yo pude tener un espacio de diálogo con mis papás en los cuales se decidió como cambiarme de colegio, y esa fue una muy buena estrategia porque me permitió a mí, ¿no?, como hacer borrón y cuenta nueva y poder por ahí salir, ¿no?, de ese rol de hermana del niño enfermo que por ahí se daban los distintos aspectos de mi vida y en la que es tan importante el cole como para poder aportar cierta normalidad y cierta estabilidad que no tenga que ver solo con la enfermedad. Siguiente. Bueno, y para terminar pusimos algo de fortalezas y resiliencia. Sabemos que también es importante para los chicos y que esto lo refieren mucho, que a veces, digamos, estas situaciones les dan un mayor grado de independencia y sienten cierto orgullo en poder actuar como un sostén familiar, y esto es muy positivo y brinda muchos recursos independientemente de todo lo difícil, ¿no? Y que si los chicos están bien acompañados, los hermanos están bien acompañados, pueden resignificar esta experiencia difícil y convertirla muchas veces en algo que sea positivo, ¿no? Positivo para ellos e incluso positivo para los demás. Puede ser una motivación, un propósito o transformarse en vocación. Siguiente. Bueno, y ahí termino. Muchas gracias. Bueno, excelente. La verdad que un gusto escuchar cada una de las presentaciones. Abrimos a las preguntas. Sí. Yo voy a estar diciendo las preguntas en inglés para Melissa y Kristin y después se van a traducir durante el canal de traducción. Bueno. So the first question is for Melissa, and it's if in your studies, did you include twins, like twin siblings? That's a good question. We never ruled out using siblings. Sorry, make sure you hear me. We've never ruled out using twins in our studies, and there were a few where we did have missing data when I did the analyses of older versus younger. So I think we did have some twins, but not enough to analyze as a separate group. Okay, perfect. Thank you very much. And another question for Melissa, it's this one. I would like to know if there's any paper about how long post-traumatic stress treatment in siblings and family may require. That's a good question. And actually, Kristen might be more up on this literature than I am. I mean, there as Kristen mentioned, there aren't many programs really for siblings or parents specifically with post-traumatic stress. So this is an area where we're still trying to kind of learn from the general literature about ways to treat it. Kristen, did you want to add anything? No, I feel like we know a lot about how long post-traumatic stress lasts without treatment, but we don't know a whole lot about how long post-traumatic stress lasts with treatment or how long treatment is necessary. But I think based on the larger literature, most post-traumatic stress programs last between 12 and 16 sessions. And so I think that would be a reasonable starting point, but it's an open question, a good question. Okay, perfect. And for Christine, there is a question that says if there was a abandonment. Well, I think you said it, but how did you manage the abandonment in the group? So if siblings
left the group or didn't go to a Yes. session. So we did have one sibling who missed one of the sessions. And what we did was we sent a recording of just the educational piece of the session. So our program leaders had a short PowerPoint presentation. I think it was about 20 minutes, so that siblings, if they missed a session, could still learn the material that we covered, but we didn't record the actual session because we didn't want that to be a breach of confidentiality. And that happened once in the program. Perfect. Another question for Christine is, how do you think we can apply this program to Latin America, in which we have like a lot less resources, maybe? I think that's a great question, and one that I would love to talk to you more about, whoever you are asking that question. I think one of the things that we found out is that this program just takes a little bit of staff time. The program is already put together. There is a complete manual, word by word, of what's included in it. It's in English, so it would need to be both linguistically adapted and culturally adapted for Latin America. But you can do it from anywhere. And if siblings are via Zoom, and so I don't think it would take a lot for us to make that change. Perfect. And there is a question for both of you, and it is that if are the scales that you use translated and validated in Spanish, and if that's the case, could you share them? So I think potentially one of the most important ones to share is the psychosocial assessment tool, which is well validated in Spanish, and now the extended sibling module is also. And we're happy to share those. I will say the one caveat is that the baseline version, we have psychometric data in Spanish, but for the follow-up version, those validation analyses are just based on the English version. So we had Spanish-speaking folks in phase 1 where we developed the scale. So hopefully it should. I'm hopeful that it would validate in the same way, but we don't have that particular data yet. But I'm happy to share that. Perfect. Thank you And very maybe much. we can And gather there's some data. Yeah, sure, that would be great. Perfect. And Tere, hay una pregunta quizá para nosotras, que si el seguimiento o el acompañamiento a los hermanos se hace durante todo el tratamiento o solo al inicio del mismo. Bueno, podés contestar la vos, Cami, pero me parece que cuando lo que tendemos es a orientar en el inicio, en el diagnóstico, porque eso facilita como un afrontamiento más adecuado durante todo el proceso, pero muchas veces se hace cuando llega la consulta. No sé qué decís vos, Cami. Sí, perfecto. Es, digamos, en cualquier momento de la trayectoria de enfermedad en la que llegue la consulta. A veces son hermanos que están acompañando a su hermano en pleno tratamiento, y a veces es post-tratamiento, en cualquiera de esos momentos. Y lamentablemente nos llegan muchas consultas de síntomas en hermanos que están en el final de vida o en duelo. Y bueno, atendemos, pero hubiese sido mucho mejor intervenir tempranamente, ¿no? Que no hablamos del acompañamiento de hermano en duelos, que es algo que sí hacemos mucho, porque ahí aparece mucha sintomatología en los hermanos. Sí. Bueno, estoy viendo a ver si hay alguna otra pregunta. There's someone that says, you talked about a summit in which the issue of the brothers was addressed. Could you give us more information? Sure, I can take that. So Alex's Lemonade Stand has provided us with support to bring together a group of about 30 sibling researchers, clinicians, and families to specifically have like a think tank around different areas in which we can fill gaps in the sibling research and also promote advocacy and care for siblings.
So we're working to continue having sibling summit meetings, and if there are folks who are specifically interested in these sibling issues, please reach out to us. We are actually planning the next sibling for this fall. Perfect, thank you very much. Bueno, y hay algunas preguntas más, pero por ahí, por tema de tiempo, vamos a ir cerrando y pasando a la próxima charla. Agradecemos un montón. Seguramente muchas personas se pondrán en contacto con ustedes, ¿no? Jornadas. Yes, we are really grateful for having you today, and we are sure that lots of people will reach to you. Thank you very much. Thank you. Ahora seguimos. Seguimos con la próxima presentación. Les quiero decir que nos están consultando por el tema de la traducción y que está funcionando para casi todos, que tienen que buscar en el menú de la parte inferior de la pantalla el mundo y cliquear ahí, elegir el idioma. Pero me han comentado que quienes están desde el celular, aparentemente esa función no estaría funcionando. Realmente no lo sé, pero es lo que me dijeron. Bueno, aclaro eso y seguimos con estas mesas tan interesantes. Ahora nos va a hablar acerca de resiliencia, de lo que se ha observado en pacientes, familias y profesionales. El doctor John Phipps es miembro emérito del Departamento de Psicología del Hospital St. Jude, del que fue jefe inaugural durante los últimos 14 años, antes de su jubilación. Tiene un interés a largo plazo en la adaptación de los pacientes y sus familias a los retos del cáncer infantil. Ha recibido financiación de los Institutos Nacionales de Salud durante los últimos 25 años consecutivamente, y recientemente se ha centrado en la resistencia y el crecimiento psicológico observado en los pacientes como respuesta a su experiencia con el cáncer. Bueno, un gusto que estés aquí y los dejo con John. Thank you, Teresa, and I'm happy to be here and to talk to you a little bit about some studies that we have done. I hope it doesn't confuse things if you hear maybe some different outcomes than you've heard earlier today. And I'll start with a couple of caveats. The first one, since by the title, you can probably appreciate that I'm going to talk about good news. I'm talking about very positive outcomes. But I always, when I talk on this topic, want to start with a recognition that I do not want to disrespect the experience of anybody. And so there are many patients and many parents and families who have a difficult time and who suffer through this process. And so in no way do I want to overlook that or disrespect that in any way. But overall, it's a story that I think speaks to really a fairly impressive human capacity to adjust and cope with adversity. And I think the situation of childhood cancer is really a particularly impressive way to look at that. So let me start. My second caveat before we move on is just that the research, most of the research I'll present is our own research and a little bit of research from others, but it all comes from sort of Western industrialized, more higher income countries. So whether this applies in the same way to non-Western or lower middle income and lower income countries, we really don't know. So with that,
Let me start and move to the next slide. So this is a very old slide. I've been showing this slide for well over 20 years. When I came to the field in the mid-'80s, everybody was studying depression as an outcome in children with cancer. We had, at that time, developed validated self-report measures that appeared to work, and it certainly seemed like an outcome of import in this population. So many people were studying this. I often talk about this as a story with two sort of unique or strange parts. And the first strange part, illustrated in this slide, is that when people were studying this, looking for cancer looking for depression in children with cancer, they weren't finding it. And here's a sample of 10 studies that actually showed significantly lower depression in children with cancer in comparison to either healthy control group or to the test norms. So that was rather striking, I think. But there's a second strange part to that, which I would say is most people weren't really acknowledging that. So that if you read these studies, it wouldn't jump out at you that they weren't finding depression. You had to look very hard to find it. So I think our work in finding very low levels of depression in our population was not unique. Compared to our colleagues around the country, but we were perhaps somewhat unique in drawing attention to it, and saying, how can this be? What is going on here? I have to say I was a skeptic myself, because I was seeing patients, and I saw patients who I thought were depressed, certainly patients that showed depressive symptoms. But we also have to realize that we worked in a consultation liaison model, and we saw the patients that were sent to us. So we saw that smaller number of depressed patients that were sent to us, but when we look at the population as a whole, we weren't seeing it. I think for many years, people were looking at this outcome and not saying much about the fact that they weren't finding it. And then you can go to the next slide. And again, the slide. So somewhere in the 90s, the story changed, and it changed from depression to the outcome of post-traumatic stress. And the DSM-3 first brought the PTSD disorder, and in the DSM-3R, having a life-threatening illness or being the parent of a child with a life-threatening illness was identified as an event that could lead to that. So people sort of changed focus, and the outcome that everyone started focusing on then was post-traumatic stress. Next slide. So this is from one of our studies, and we did several studies looking at this outcome. And just as we weren't able to identify a significant level of depression, we also weren't finding high levels of symptoms of post-traumatic stress in our population. I always often say in this study, if you couldn't hardly make up data to look as close as these do in terms of the symptoms in a group of kids with cancer and a group of healthy kids in the community who look exactly the same. Our findings were a little bit different with looking at post-traumatic stress, in that, at least in this case, we didn't find that the levels were lower in our cancer population, but no difference between children with cancer and healthy children. Next slide. We looked at many factors that might determine this outcome, and we settled on a number of factors that, looking at dispositions or personality variables, if you will, and found a number. One that was particularly striking, and I show it here just to demonstrate that. We looked at a personality variable called adaptive style, where we identify children as high anxious, low anxious, or repressor, and found this was highly predictive of the outcome of post-traumatic stress, whereas whether or not they had cancer wasn't predictive
at all. So after doing a number of these studies, our conclusions were that we didn't see elevations in depression, post-traumatic stress, or really other adverse behavioral outcomes in our population, that those outcomes appeared to be determined more by premorbid variables, personality variables, family variables, and so on. What I can also say is that our conclusions were not widely accepted. There's a fair amount of skepticism, and so that pushed us to do another study that we tried to design something that would kind of be above criticism, if there is such a thing. So next slide, please. And I think did we miss one? I might have missed one, or maybe I didn't send it. I have a slide. I'm seeing a slide. Can you go back one and see if it's there, or maybe it just disappeared? There it is. Okay. So in the rationale for our study, we talked about the available data out there, and we really felt that using a traumatic stress model for childhood cancer involved two assumptions that may not be met. And the first was that cancer is a traumatic event. Of course, we think we know it's a highly stressful event, but is it an event that sort of meets the guidelines, if you will, for a trauma that would lead to a disorder? So I think we wanted to question that, and I want to talk a little bit about that in the next slide. Next slide. Yeah, so when we think about whether cancer, how traumatic the experience of cancer might be, we need to consider cohort effects. So I would say prior to the mid-'80s, when children were treated, the diagnosis carried a much greater life threat. Kids got lots of procedures, usually without any intervention at all. They were getting bone marrow, kids with leukemia were getting bone marrow aspirates every 6 weeks, and without any type of sedation or intervention. Kids were sicker. We didn't have good drugs back then for nausea, other things. So it was, I would say, a much more difficult environment than what we are seeing now. So next slide. But if we look at cancer today, now, again, at least in Western countries, the prognosis is very good. Fewer children are dying. We have far fewer invasive procedures at our institution. They're almost all done with either sedation or general anesthesia. We have greatly improved symptom control, more sensitive environment, and lots of programs to facilitate adjustment and so on. So I think when we think about kids being treated for cancer in our hospitals today, it's a different experience than it was 30, 40 years ago. And I think that's important to consider when you look at survivorship research and look at especially the large-scale survivorship studies, such as the childhood cancer survivorship study in North America, some of the European studies, that those studies started with a cohort of survivors that were treated in the very early era of treatment when the situation was much more difficult. So next slide, please. So there's a question about how we should view the cancer event and how traumatic it is. But then the second assumption is that the natural response to trauma is distress and pathology. I think there's lots of research outside the domain of cancer that suggests we are very well equipped, almost designed, if you will, to handle stressors and setbacks, and that the most common response to trauma is a resilience outcome. Next slide. So
trauma across all types of trauma is relatively common. Post-traumatic stress disorder is rare. In research across a number of different potentially traumatic events, the data is pretty clear, suggesting that post-traumatic stress disorder is a rare outcome, whereas a resilience outcome tends to be the most common. So I will leave it at that. Next slide. As I go through this talk, I think it will be important to contrast two related but distinct constructs. And so when I talk about resilience, and I'll define it a little bit more in the next slide, but we look at it as an outcome. And you can use traditional outcomes of depression, post-traumatic stress, anxiety, what have you, and looking at those outcomes in the context of an event, and finding that in those folks that faced adversity, looking at those who do well and identifying them as resilient. Next slide. Next slide. So, there's lots of literature on resilience, and it can be conceptualized in a number of ways. Next slide. And again, next slide. It'll all come up. So again, as I said, we conceptualize it as an outcome. Others talk about it as a trait. I understand why some might do that. We don't look at it that way, or as a process. And we sort of adapt the model of George Bonanno, who talks about the response to potentially traumatic events, and defining resilience as a relatively stable trajectory of psychological functioning following such an event. Yes, okay. And he talks about what he calls minimal impact resilience. Next slide. If you followed his work at all, this is probably familiar to you, but the idea is that some event occurs and then you watch over time how people respond, and that the modal outcome is one where there's a relatively minor perturbation, relatively brief perturbation, and people sort of go back to their baseline assessment. And so, there are other trajectories that you might see, but they occur less frequently. So you see some that where people might be much more distressed initially, and over time this resolves, or a recovery trajectory, or usually a very small number where the distress is high and remains high over time, sort of a chronic distress outcome, and with the implication being that probably those folks looked pretty distressed prior to the actual occurrence of the event. Next slide. So we talked about resilience. Now I want to talk about growth. And whereas I think resilience uses sort of traditional outcomes, growth is a bit of a newer outcome and reflects specific positive changes after event. So can be related to improved family relations, greater maturity or personal strength, greater capacity to appreciate the good things in life, and so on. A lot of people talk about, and this really was brought to the literature in discussing sort of post-traumatic growth. And I don't like to add post-traumatic to the front of this. It does, because in our finding, one doesn't have to have experienced high levels of post-traumatic stress in order to experience growth. So we use the term challenge-related growth. Next slide. We developed a measure, for example, in our cancer population of what are some of the growth outcomes that might occur. So we call this the benefit finding scale for children, but has these items such as
whether it helped me become a stronger person, learn who my real friends are, etc. This scale, it holds together very well and has actually been quite widely used. Next slide. So, these two assumptions that we say may really not be met have sort of impacted the design of most of the research in this area, and that are, I think, are limited because of focus effects and the absence of controls. I think it is the focusing effects that actually lead to the absence of controls, and that creates kind of a perfect storm of impacting the kind of outcomes people are going to see. So next slide. So what do I mean by a focusing effect? Is that almost all of the research, with ours being one of the few exceptions, that looks at post-traumatic stress as an outcome, identify cancer as the traumatic event. So they talk about, you know, we want you to think about your cancer, we think about the trauma of your cancer, and so on. And it makes sense because we are interested in cancer-related symptomatology, but it assumes the patient perceives cancer as a trauma when they may not, and it creates this focusing effect, which makes it difficult then to identify appropriate comparisons or have controls. Next slide. And so the focusing effect, it's the problem of introspection. People have to stop and think when you ask them how they feel. It's not the same as if you ask them how old they are or where they live, what their phone number is. They have to stop and think. Next. So in that moment when they stop and think, they're subject to suggestion. Next. And when they're subject to suggestion, they can then tend to exaggerate the impact of something on their lives. So next slide, please. So this is a handout from the National Child Traumatic Stress Network, and it's meant to provide anticipatory guidance. In this case, it's for parents whose children have a serious medical illness. You know, and it says, it may be hard for you to read, but it says it's normal for you as a parent to feel overwhelmed or unprepared to help your child or yourself cope. Traumatic stress symptoms can include being easily upset or angry, feeling anxious, jumpy, or confused, being irritable or uncooperative, feeling empty or numb. And that is essentially a list of the symptoms that will be in the measure that when you use a survey measure of post-traumatic stress, it's almost telling you it's normal for you to feel all these things. And that's where it stops. Now, I'm very much, as a clinician, very much in favor of anticipatory guidance. But that only tells half the story. It doesn't provide, in my sense, a therapeutic outcome. So, you know, I think if we're going to provide that type of suggestion, we should also include a positive measure. And I might say, you know, you might be feeling uneasy right now, as many parents do, but this tends to pass, and often quickly. And you might be surprised to find out how well you can cope. You might be surprised to discover new strengths that you didn't even know you had. And that these challenges, which can seem so big right now, will feel much more manageable in the future. Now, I think that's the message that we ought to give, because it's the therapeutic message, but also because, in my experience, it's the truth. I think if you work with these families, you can see that deer in the headlights look when the child is first diagnosed, and then just a few weeks later, they're moving full speed ahead. So, you know, that outcome and that measure, you know, is given to families, and of course, it's going to impact, I think, the level of symptoms that you might be able to assess in your survey measures. So we tried to design a study to avoid that and to avoid all of the prior criticisms that we received. So in this study, we were going to do diagnostic interviews. We got criticized when we were reporting low levels of post-traumatic stress, saying, well,
but you didn't do a diagnostic interview, which is the gold standard. There's an assumption that the diagnostic interview will pick up more cases than surveys. It's not true. Certainly not true in the military, but nonetheless, we did diagnostic interviews. In fact, for every child in our study, we did 3. We did a diagnostic interview with the child, a diagnostic interview with the parent about the child, and a diagnostic interview with the parent about the parent. We don't provide any cancer orientation. We do essentially a standard interview for post-traumatic stress, which just starts with a list of events, asking if any of these have happened, asking people to identify the ones that happened and which one they feel was their most stressful or traumatic event. Then we assess both negative and positive outcomes and look at potential premorbid or dispositional factors. Next slide. So in this study, which has been published and has been out for a while, I'll just say we specifically sought a cross-sectional sample of children with cancer in terms of time since diagnosis, including recently diagnosed, some that had been 6 months to 2 years out, some that were a little bit further out, as well as a group of long-term survivors. And then for every child with cancer, we attempted to find a child in the community that we matched on age, gender, race, ethnicity, and socioeconomic status. Okay, next slide. So the first question we asked in terms of our child outcomes was, when we don't identify that this is about cancer and just ask them to talk about events in their life and what was the most stressful, how often do they identify cancer as the most stressful event in their life? Next slide. So in that case, it's almost 50-50 that, about half of the kids identified a cancer event as their most stressful event and half a non-cancer event. Next is, the parents are a little different. 3/4 of the parents identified their child's cancer as their most stressful event. Next. But for those who didn't identify cancer, the event that they identified ran the gamut from very minor things to very serious things. Next. Now, the next question was, with our diagnostic interview, how many of those patients did we diagnose current post-traumatic stress disorder? Out of our 255, 1. And it was no different from what we found in our control sample. People might be skeptical of this. What I can tell you is we have some 750 interviews are all digitally recorded. Would be happy to make them available to anybody who wanted to look at them to see that we're not biased in the way we did the interviews or the way we scored them. Next. When we looked at lifetime, lifetime incidence, same thing, very, very, very low, no difference between our cancer group and our control group. Next. For the one child who met full criteria for current PTSD, it was a non-cancer event. They were involved in a drive-by shooting. And for those who met lifetime criteria, 2 of those, their event was cancer-related, but 5 were non-cancer related. Next. So, in addition to the diagnostic interviews, we had survey measures, and we use our UCLA post-traumatic stress index. And so when we look at that now, we're looking at this group in 3 ways. We're looking at our control group in the red, our cancer group sort of in the dark yellow, where they identified a non-cancer event, and we're talking about a non-cancer event, and those in the cancer group that we're talking about a cancer event. And when we did that, we actually found something that we weren't anticipating, was that we found that when talking about their cancer, that the children actually reported fewer symptoms of post-traumatic stress than either the healthy control group or those children who were talking about a non-cancer event. Next. At the same time,
when we looked at their scores on our benefit finding scale, we found the opposite. We found that when they were talking about a cancer event, they reported much higher levels of growth and benefit finding than either the controls or those who were talking about a non-cancer event. Next. When we started this study, it was going to be a one-time cross-sectional survey, but we continued to collect that data for over 5 years. We collected it again at a year, at 3 years, and at 5 years, and applied a latent class growth analysis and looked at those outcomes. Next slide. When we did that, we found, as opposed to, I think, what Melissa was presenting and talking about her sibling thing, where she found a 4-class or 5-class solution was the best fit. Ours was clearly just a 2-class solution with one group that started out doing very well, who we labeled resilient, who actually even got better over time. That was 83.5% of our population. And then a much smaller group of 16% who had moderate symptoms and who continued to experience symptoms over time. Okay, next slide. So, ask, is this really good news? Are we missing something? I said, how can this be? Why aren't these children having more difficulties? Next slide. Oh, so is childhood cancer not a stressful event? An adverse childhood experience? Next slide. I'm not sure how much this is studied in Latin America. In the US, there's been a large focus of research for some time. The Adverse Childhood Experiences Study, or the ACEs score, looking at a number of things that might have happened in someone's childhood, whether abuse, physical, sexual, emotional neglect, or alcohol or drug problems in the household, loss of a parent, imprisonment of a parent, and so on. If these things occurred in childhood, they increase greatly the outcome of poor health outcomes in adulthood. But I just, the question is, would childhood cancer fit on this list of adverse childhood experiences? I think not. Next slide. So, not all stress is toxic, and there's some stresses that are positive. So surely, if there's ongoing abuse, etc., this is toxic and is clearly going to have an adverse outcome. Then there's some stresses that in this model are called tolerable stresses. These are they can be tragic. They're often unavoidable. The things that we'll experience that include losing a loved one, experiencing an injury, but may occur then in the context of a supportive environment. And then there's actually positive stresses of things that might happen on a daily basis, meeting new people, going to school, etc., that can, have actually a positive effect over time. Next slide. So in our relationship, I say it's important to make a distinction between recovering back to baseline functioning after a negative event or deriving from it a greater capacity to tolerate future stressors or exhibit future resilience. A lot of people have written about this and used various terms. Meichenbaum is famous for this idea of stress inoculation. Michael Reuter talked about stealing. There's one that I was particularly impressed with, Dean Spear, who uses the term toughening. Next slide. In his model, he used animal models looking at in rats how early exposure to some intermittent stressors ultimately led to a lower sympathetic nervous system arousal base rates, but strong response to challenge, with resistance to catecholamine depletion, suppression of hypothalamic, pituitary, adrenal responses, and so on. What he would call it physiological toughness.
that having some stress and managing it and getting through it leaves you, in fact, better off than not being stressed at all, and certainly better off than having high levels of toxic stress. Next. I'm sorry, next. And let's skip that one for time. Next slide. So, in my thinking, that what happens with the situation of childhood cancer is that, especially today in modern industrialized country hospital settings with a lot of support, is children experience a number of manageable stressors frequently, but they do so in the context of support of family, support of medical staff, psychologists, social workers, child life workers, etc. And going through that process, they learn to handle stress in a way that actually leaves them coming out on the other end better prepared to face future life challenges. I think there's many other pathways, potential pathways to resilience, and I think that's a topic for its own talk on another day. But you know, I suggest some of these here, and each one of them we could talk about a little bit at length. But we will move on. So back to the question. Next slide. You know, the question: is this really good news? You know, is childhood cancer not a stressful event? Of course it is. Of course it is. Yes. But next slide. Thinking about it this way, thinking about different types of stresses that one experiences. Next slide. And next slide. I believe that it's generally a tolerable stress, rarely a toxic stress. Sometimes it can be a toxic stress, but in the majority of cases, it's a tolerable stress with frequent opportunities for, quote, positive stress, and thus, I think, an opportunity for growth. Next slide. So, my conclusions, you can be skeptical of these findings. I tell you, I was a skeptic myself, but I now view these as good news. Next. And we find that the most common outcome in the cancer setting is resilience, meaning low levels of depression, anxiety, post-traumatic stress, and so on. That a cancer experience is frequently associated with growth, even in the absence of post-traumatic stress. That's challenge-related growth. That there are many pathways to resilience, but I look at cancer, thinking of cancer as a manageable stressor that provides opportunity for mastery experiences, and that the prevalence of resilient outcomes highlights the capacity of children to cope and even thrive sometimes in the face of significant challenges. And that's it. Thank you. Muchas gracias. Un lujo escucharte, súper interesante estas reflexiones y los resultados de la investigación. Camila, creo que tenías preguntas en la gente. Yo no las puedo leer. So, Sean, I am going to translate some of the questions from the public for you. Tendrías que, perdón, para darle audio a Camila porque ella va a leer las preguntas. Ahí no sé si se me escucha. Sacamos así. Okay, perfect. So the question for you, Sean, is how can a therapist could use this study in order to transform stress into growth? I think that you sort of answer this, but maybe.
you know, I think that the therapist or the clinician, whether it be a nurse or child life person, whomever, should have a vision, an understanding that most children are going to cope. So, you know, when you find somebody distressed, you can in some way communicate the belief that this is going to be transient and it's going to improve. I think if we have that own internal belief, we can communicate it without necessarily explicitly stating it. But one can give those messages that, look, yes, you're very upset right now. I can say, you know, I've had 35 years of experience of seeing kids, and although a lot of them have a hard time early on, the majority of them do really well over time. And that, for me, is the type of anticipatory guidance that can be very helpful. Okay, perfect. And here we have another. If there's any way to improve the focusing effect. I'm sorry, I'm having a little hard time hearing. A way to see what effects? To improve the focusing effect. Improving the growth effects? Yes, yes, like you talked about the focusing effect. Yeah, and okay. So, I mean, I think that you know, having a system that supports children through you know, the kinds of daily encounters they experience that can be stressful. You know, if a child needs to have a blood draw, needs to get poked, and it has that experience either with a support person there that's guiding them, or perhaps where a parent gets the guidance to support their child through it, that each of those events, when they have them and they come out on the other side having, you know, a positive outcome, then sort of becomes internalized, and they can come into the next event feeling a little bit more confident that they can get through it. So I think, you know, if a child is upset, you know, anticipating a blood draw, you know, one can provide them with some suggestions for what they're going to do, maybe with some focused deep breathing, you know, other approaches that might be helpful. And then when the procedure is over, lots of positive feedback for how they did. And that, you know, these are essentially learning experiences where the child learns, I can do it. And next time will be better. Okay, there are no further questions, so thank you very much. It was a great pleasure to hear your presentation. Thank you. Thank you so much. Nice to see you, Teresa. Bye-bye. Muchas gracias. Bueno, estamos terminando la jornada y tenemos finalmente la última presentación de Renata Petrilli de Brasil, que va a hablar sobre urgencia subjetiva, un trabajo excelente. Les voy a contar de Renata para quienes no la conocen. Ella es psicóloga y psicoanalista, es coordinadora del Servicio de Psicología del Hospital Oncológico Pediátrico de la Universidad Federal de San Pablo, UNIFESP, y trabaja como psicoanalista en su consulta privada. Ella va a hablar en español, que lo habla muy bien, y cualquier cosa yo ayudo, pero bueno, te escuchamos, Renata, y gracias por participar. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Sí? ¿Están escuchando o no? ¿No?
¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Ah, ok. Entonces está bien. Muchas gracias, Teresa, por invitarme. Y me voy a intentar concentrar aquí un poquito para que me escuchen. No es verdad que hablo español muy bien, pero haré un esfuerzo y vamos intentando nos comprender, ¿ok? Sí. Voy a hablar un poquito sobre los estudios que hago aquí en Brasil. Son estudios sobre las urgencias subjetivas en el hospital, y para que se quede un poquito más tranquilo, un poquito más fácil, me voy a proponer hablar sobre el miedo de los niños y de las familias que están en el hospital. ¿Ok? El siguiente, por favor. Ok, entonces el estudio y lo que nosotros vamos a hablar un poco hoy es sobre los procedimientos invasivos, que me parece ser lo peor de los tratamientos, y que envuelve todas las cosas que tiene el cuerpo, y no solo el tema del dolor, pero de las representaciones que uno tiene acerca de las invasiones en el cuerpo. ¿Ok? El siguiente. Así que para hablar del miedo, vamos a considerar que los gritos, lloros, la agresividad, el comportamiento de escapar y fugir, del desespero, miedo, desorientación, son comportamientos que nosotros encontramos con mucha frecuencia en el hospital. Nosotros podemos ver este comportamiento en niños y en la familia, en los papás, ¿sí? Tenemos que estos comportamientos pueden tanto tener que ver como un coping skills, como un enfrentamiento, como un comportamiento normal de algo que uno no quiere, que uno no le gusta, y que nosotros podemos ver como una experiencia pacificadora, porque tiene como objetivo la cura y la superación de la muerte. O en otra mirada, nosotros podemos tener como cuadros psicológicos más severos, mucho más graves, ¿sí? Y que necesitan la atención de un psicólogo. Cuando nosotros estamos ahí mirando estos cuadros más psicológicos más graves, nosotros estamos hablando de una experiencia traumática y de uno que está paralizado delante de la situación, ¿ok? Entonces, no importa, porque tanto uno como el otro, el tratamiento va a ser hecho, ¿sí? El niño tendrá que hacer el tratamiento y lo va a hacer, ¿sí? El siguiente. Bueno, en el hospital de GRAC en São Paulo, nosotros tenemos una rutina de preparo psicológico para procedimientos invasivos, ¿sí? Que nosotros tenemos como research, como una investigación, como proponemos una escucha y dirección de tratamiento, ¿sí? Es un atendimiento que es previsible. Nosotros decimos que es previsible. Se está organizado y tenemos como un schedule, como una agenda, no sé si se dice así, pero un schedule, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos las triajes, o sea, los screenings, las evaluaciones, após el diagnóstico, antes de la radioterapia, del bone marrow transplant y algunos otros procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Y hacemos ahí, con esta modalidad de trabajo, una evaluación de riesgo psíquico a cada nueva internación. Entonces tenemos una rutina para los niños que están en
en ambulatorio, en el day hospital, y la otra para los niños también que están a cada nueva internación. Nosotros vamos a evaluar el riesgo psíquico como una modalidad de trabajo programada en la rutina, ¿ok? Pero sí, sin embargo, el hospital es un campo, un sitio de donde nosotros podemos mirar la angustia que viene, que surge sin avisar, sin nos preparar como que de antemano, como nos avisa y nosotros estamos, como uno no sabe, estamos adelante de la angustia del paciente y de la familia, ¿sí? Entonces, el psicólogo es llamado para que tenga una práctica, una actuación muy rápida, muy pronta, y que actúe sobre la angustia, trayendo o facilitando o permitiendo que se haga el tratamiento, ¿sí? Entonces, estamos hablando de momentos en que el niño, en que la familia hace obstáculos, como tiene actitudes que pueden impedir el tratamiento, ¿sí? Generalmente estas situaciones están articuladas a los procedimientos invasivos. Bueno, este campo es conocido en las pesquisas hospitalares que tiene el tema de la psicología como el campo de la urgencia subjetiva, ¿sí? Son cuadros psíquicos distintos del sufrimiento habitual, pero que nosotros tenemos que tener ¿sí? Estudiar mucho lo que pasa con estos desencadenamientos de sufrimiento, propor entrenamiento, aquí la supervisión. Entonces nosotros tenemos los grupos semanales para hablar sobre los cuadros de angustia en el hospital. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, sí. Me voy a decir que esto es un poquito del trabajo de mi doctorado y estoy intentando hablar de una forma corta y muy sencilla y objetiva, pero aquí hay un tiempo de trabajo que me fue a buscar en los libros sobre las teorías, un recorte del campo conceptual sobre el miedo y la angustia, ¿sí? Y el psicoanálisis, para que nosotros podamos hablar del miedo, nosotros tenemos que hablar de la angustia, ansiedad, ¿sí? El miedo, angustia y ansiedad. Y aquí en Brasil nosotros decimos inhibición, síntoma y angustia son los textos freudianos que hablan mejor un poquito sobre el campo sobre el miedo, ¿sí? Bueno, tenemos que angustia es un señal de una relación muy problemática existente entre una manifestación corporal y el funcionamiento psíquico, ¿sí? La angustia, tenemos que la angustia, vamos a encontrar en la angustia una excitación muy grande, una excitación corporal y que tiene una vía de descarga, ¿sí, Teresa? Se puede decir descarga, ¿sí? Que está obstruida, que está comprometida. Nosotros no podemos encontrar una representación psíquica, ¿sí? Aquí, solo para dejar un poquito más claro, pensamos un poquito en los cuadros de pánico, ¿sí? En que nosotros preguntamos al paciente o preguntamos a la persona miedo de qué y qué siente y lo que pasa, y vamos a ver vamos a escuchar mucha dificultad para que nos hable un poco sobre lo que pasa, ¿sí? Esto que quiero decir con una vía de descarga obstruida. El cuerpo siente mucho más que la cabeza, que el pensamiento, ¿sí? El pensamiento no viene para ayudar, ¿sí?
Bueno, para hablar en el miedo, para hablar del miedo, los estudios sobre el miedo, vamos a empezar por 1917, cuando nosotros tenemos un poquito más informaciones de los estudios en psicoanálisis, que empiezan hablando de la ansiedad neurótica y de la ansiedad realística, ¿sí? El primer paso, cuando uno pregunta sobre el fundamento del miedo, de que uno tiene miedo, ¿sí? El primer paso es preguntar, pero este miedo tiene fundamento, como es real el miedo, ¿sí? Entonces, aquí también hacía el mismo el Freud. Quería saber la distinción entre un miedo o una ansiedad que no tenía una causa y de la otra que sí. Y así estaba el tema, vamos a decir, el nombre de la ansiedad realística, ¿sí? El siguiente, por favor. Bueno, entonces la angustia realística, ¿sí? Tenemos en la teoría que es un señal de alerta adelante de un peligro para una reacción de defensa. Y la reacción es miedo, ¿sí? Bueno, ok, tenemos un niño que va a tener que tomar un pinchazo y es normal que tiene miedo, ¿sí? Pero los estudios empiezan las investigaciones sobre el miedo en los niños. Y la orientación es que el niño no tiene miedo al nacimiento, sino que tiene miedo, ¿sí? Que cuando tiene miedo, el niño ya está en la cultura y en la educación. Entonces, la formalización teórica tiene una particularización del miedo, ¿sí? Los niños sí se pueden tirar de la ventana, se pueden meter ahí en situaciones de peligro porque no tiene idea sobre el peligro, ¿sí? Sino que cuando tiene miedo porque ya lo hablaron sobre el miedo, porque ya miraron muchas cosas, y entonces tiene ahí un aprendizaje sobre el miedo. Entonces, sí, ahí está bien pensar un poquito sobre miedo de qué, ¿sí? Yo tengo miedo de cosas que los otros no tienen miedo. Bueno, tenemos aquí al nacimiento, tenemos el inicio de una trama simbólica, ¿sí? En que todos los peligros de las demás fases del desarrollo son concatenados, entonces empieza como una asociación de miedos, ¿sí? Como la asociación de deseos, como la asociación de todo lo que pasa con uno, ¿sí? Empieza una articulación simbólica. Entonces, el inicio, como se dice, el primer punto de esta trama es el peligro de que los ansios, ¿sí? Del bebé no pueden obtener la satisfacción. Entonces, miedo tiene que ver con vulnerabilidad, ¿sí? Con el total estado de vulnerabilidad que uno se encuentra, ¿sí? Y tenemos entonces ahí en psicoanálisis que la angustia es un estímulo que no tiene un dominio psíquico, ¿sí? Que no tiene ahí una representación. Bueno, la angustia entonces así es igual que el desamparo, que es igual al trauma psíquico. Y este es el campo conceptual, ¿sí? Que uno tiene que saber que es distinto de los campos de los síntomas, ¿sí? Que tiene que ver con otra dirección clínica, ¿sí? Para nosotros trabajamos con los cuadros de pánico, de desespero, de miedo. Nosotros tenemos que considerar que uno no sabe lo que pasa, ¿ok? Bueno, el siguiente. El otro concepto que es muy importante para trabajar con el estado de desamparo o la extrema vulnerabilidad que uno se encuentra es
es pensar que la fantasía, ¿sí? La fantasía es una trama simbólica protectiva, ¿sí? Es una historia que nos explica sobre el miedo, que nos explica sobre lo que pasa y que no está accesible en la angustia extrema. Bueno, la fantasía, entonces, ¿qué es la fantasía? La fantasía en psicoanálisis es una estrategia muy, no es cansativa, como es harta, no sé si se dice, bueno, cuesta mucho, es una estrategia que cuesta muchísimo, pero trae un cierto conforto, ¿sí? Cuando logra transformar, cambiar el deseo del otro, ¿sí? En una demanda, ¿sí? Es una respuesta que el niño, nosotros desde mucho pequeño, nosotros tenemos respuestas que nosotros intentamos hacer más cerca posible de la verdad, ¿sí? De lo que los papás quieren de nosotros. O sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? Que soy yo en deseo, ¿sí? Del casal parental, de los otros, ¿para qué y por qué yo estoy aquí? ¿Sí? Lo que me vaya a pasar, ¿sí? Entonces, la fantasía tiene que ver con una posición. Soy un niño que tiene mucha coraje, soy muy fuerte, no lloro, los hombres no lloran en mi familia y bla, bla, bla. Entonces, ahí estamos hablando de respuestas simbólicas que uno va a construir con los elementos simbólicos de una familia, ¿sí? Entonces, la fantasía, ¿sí? Habla sobre una posición, ¿sí? Y trae un trillamiento, como trae una ruta para el sujeto, ¿sí? Entonces, yo pienso, me voy por la derecha o por la izquierda, ¿sí? La fantasía es algo que dice, bueno, tú tienes que hacer esto, ¿sí? Tú tienes que tener coraje, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que llorar, tú tienes que, no sé qué. Estoy diciendo de una forma muy sencilla, pero claro, es mucho más complejo que esto, ¿sí? Pero solo para que sepas que la fantasía hace como nosotros tenemos señales de cómo tenemos que actuar, que performar, que agir, ¿sí? A mí me gusta mucho hablar como los señales de tráfico, derecha, izquierda, adelante, stop, para ahora, son como señales subjetivos que nosotros tenemos para orientación, ¿sí? Entonces, la fantasía, ¿sí? Es esta que deja como, no sé, como ludibria, como engaña, ¿sí? La condición de puro objeto que es vulnerable en la estructura, ¿sí? Tenemos entonces que considerar ahí que tiene, sí, como muchas páginas de libro para hablar de esto, pero la fantasía es algo que da nombre al miedo, que da sentido al miedo, ¿sí? Unos tienen miedo de algo y otros de otras cosas, ¿sí? Hay gente que va al dentista y que no se puede con anestesias y otros que no se puede si no las meten las anestesias. Son cosas que no sé si se puede comprender el ejemplo, pero es algo que hace muy particular la historia del sujeto, ¿sí? Entonces, uno de los puntos más importantes de la presentación, ¿sí? Es que el miedo, cuando no hay fantasía, ¿sí? Estamos adelante de la angustia, del desamparo, ¿sí? Y tiene que ver con un miedo que es generalizado, ¿sí? Y aquí, si nosotros preguntamos, sí, uno puede decir, yo tengo miedo del pinchazo, pero no tiene nada más que decir.
es como árido, como no tiene muchas palabras, ¿sí? Y si nosotros tenemos por otro lado el miedo, que sí está atrelado, que está pegado a la fantasía, y entonces tenemos el miedo en simbólico, ¿sí? El miedo que está dentro del simbólico, y aquí tenemos el miedo específico, es como el miedo más elaborado, ¿sí? Y aquí, sí, no tengo miedo de decir, pero nosotros estamos en el primero miedo, que no tiene la fantasía, en el campo de la urgencia. Ahí sí tenemos el campo de la urgencia. Y el segundo miedo, que nosotros tenemos toda una historia, ¿sí? Tenemos miedo, sí, está feo, puede ser complicado, pero en el campo teórico nosotros tenemos el simbólico como protección y no vamos a hablar en urgencia subjetiva, ¿ok? El siguiente. Bueno, entonces cuando nosotros estamos adelante del niño que está llorando y que no quiere nada y que está feo y que llamo a la psicóloga para hacer algo porque la quimioterapia, la quimioterapia tiene que entrar, tiene que ser hecha en el momento. Nosotros no sabemos, ¿sí? Si el niño está en una experiencia de desamparo o si tiene el fantasma. Aquí nosotros estamos llamando el fantasma materno porque es un concepto muy específico, ¿sí? Que viene de la historia familiar y no que la mamá es un fantasma o es un ghost, ¿sí? Pero que aquí es una trama simbólica familiar que está accesible, así. Bueno, entonces tenemos que en el primer caso, el desamparo o la vivencia traumática, ¿sí? Tenemos que el paciente, y aquí tenemos el niño, la mamá, el papá, nosotros podemos pensar en el concepto para cualquier uno, ¿sí? Tiene una experiencia en la urgencia, ¿sí? En una situación de carencia subjetiva del otro cuidador, ¿sí? Entonces, cuando voy a hablar con mi tesoro simbólico, con mi tesoro de representaciones, nosotros decimos con mis tesoros significantes, él no está ahí para me ayudar, ¿sí? Es como no tengo ningún señal de lo que pasa, ¿sí? Es una experiencia de muerte, ¿sí? Muy parecida con una experiencia de muerte y que uno no sabe mucho qué hacer. Y el otro lado tenemos el sujeto que sí, ahí sí tiene muchas historias a contar, ¿sí? Tiene mucho que hablar, ¿sí? Y aquí tenemos un exceso subjetivo del otro cuidador, ¿sí? Si por un lado nosotros tenemos una ausencia de palabras, el otro lado tenemos que estas mismas palabras, ¿sí? Trae conclusiones en general muy trágicas sobre lo que va a pasar a este niño, ¿sí? Bueno, entonces pensamos una sonda nasoenteral, una sonda nasogástrica, ¿sí? Si en el primer lado el miedo es como pánico, ¿sí? En otra situación, la mamá puede decir, no, es que el vecino tenía una sonda y que esta sonda es porque él está en un estado terminal y entonces si uno pone sonda es porque está muy cierto de la muerte y ahí tarará, bla, 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 en fin. Solo para clarear un poquito la distinción de los estados mentales en que nosotros podemos encontrar los pacientes, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando en fantasma, en fantasías, la situación está llena de fantasías y las fantasías en general son con desfecho, no sé, con el final es trágico, ¿sí? No es una fantasía buena que
que puede, por eso que nosotros tenemos que trabajar en la fantasía también, ¿sí? Pero es distinto, ¿sí? El otro, por favor. El siguiente. Entonces, en el desamparo o la vivencia, la experiencia traumática, tenemos que el adulto, que en general es la mamá. Aquí en Brasil nosotros tenemos como 80% de mamás en el hospital. Puede ser el padre o la abuela o alguien que ahí está con el niño, el responsable, se queda callado, como aquí no sé si puede comprender, como no comparece, no está ahí, ¿sí? Es muy, muy común, muy frecuente, cuando nosotros llegamos para hablar con el niño, nosotros podemos mirar que como un acto de desespero, la mamá quiere salir, ya vengo, quiere salir, me voy al baño o quiere salir, por ejemplo, ¿sí? Porque está casi como está desesperada igual, ¿sí? Entonces se queda, se queda callado y lo que pasa es que deja el niño en un vacío, ¿sí? Que se queda muy cerca de una vivencia de violencia, ¿sí? Como una experiencia traumática porque tiene que ver con violencia, ¿sí? Y entonces hay un exceso pulsional, ¿sí? El cuerpo se queda con un exceso pulsional, ¿sí? Que no encuentra nominación, que no tiene nombre, ¿sí? Que no tiene palabras, que no tiene nombres, ¿sí? Y que por esto no ayuda el niño a salir de la situación que es muy dolorosa y muy rara, ¿sí? Y que no tiene sentido alguno, ¿sí? Aquí también podemos escuchar muchas veces el niño pensando que tiene algo que ver como rechazo, no sé cómo es castigo, punición, no sé cómo está sufriendo porque... Entiende perfecto, castigo. Sí, eso, ¿sí? Como no sabe lo que pasa, que es algo malo, ¿sí? Empieza a pedir por Dios y que no ha hecho nada y no habla de nada, ¿sí? Bueno, sin embargo, el sujeto que está con la trama, ¿sí? Que tiene toda la trama, ¿sí? El otro cuidador, el otro con el O grande, ¿sí? El otro cuidador, ¿sí? Tiene un saber sobre el niño, ¿sí? Y ya tiene toda la trama, ¿sí? El desfecho está articulado, ¿sí? La situación actual y el niño está ahí como una respuesta y no tiene otra posibilidad, ¿sí? Así encontré un niño en la calle porque salió llorando del hospital, como se iba en Bora, nosotros tuvimos que buscarlo en la calle, ¿sí? Y que después de algún minuto decía que el hombre no se puede llorar en la familia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos escuchar que el niño está puesto en una explicación, ¿sí? Que tiene que ver con esta familia, ¿sí? Bueno, solo para dejar muy claro que todo lo que estoy hablando aquí no tiene nada que ver con una opinión ni tampoco con valores morales, ¿sí? Sino lo que pasa con la subjetividad humana, ¿sí? Con las cosas que nosotros vamos construyendo y que ni tampoco nos damos cuenta hasta que uno necesita, ¿sí? Y entonces nosotros nos quedamos como que sorpresos con las cosas que tenemos en mente, ¿sí? Bueno, entonces las fantasías, ¿sí? Está fuertemente atrelada a una escena parental pregresa, una escena parental que es otra, ¿sí? Este niño que no puede llorar tiene que ver con toda la cultura familiar, ¿sí? Y no tiene que ver, si preguntar nosotros podemos preguntar para mamá, hombre no puede llorar y ella puede decir, bueno,
yo no sabía esto, ¿sí? No me di cuenta que él pensaba así, ¿sí? Pero tiene que ver con toda la cultura pregresa, con una escena parental pregresa, ¿sí? O bueno, una mamá que está apavorada con una cirugía y que uno empieza a hablar con esta mamá y en 5 minutos me empieza a hablar de la cirugía de su mamá, ¿sí? De la otra persona, ¿sí? Y de la experiencia que pasó cuando estaba en el hospital, cuando su propia mamá su propia madre estaba internada, ¿sí? Entonces son como montones de escenas parentales, ¿sí? Que tienen influencia sobre el proceso que uno está teniendo que enfrentar en el momento, ¿sí? Y estas escenas parentales, ¿sí? No permite comprender que, bueno, que puede pasar algo que no sea trágico, que puede pasar algo bueno con este niño, ¿sí? Y entonces el trabajo tenía otra dirección que es justamente hacer la separación de las escenas, ¿sí? De la que ya está en el pasado, de la forma como se está mirando el desfecho final, el resultado final, ¿sí? Y la situación que que el niño está pasando en el momento. Bueno, el siguiente. Bueno, solo para saber entonces que la urgencia subjetiva, ¿sí? Nosotros tenemos en la experiencia de urgencia subjetiva un cortocircuito temporal, ¿sí? El tiempo no hace mucho sentido, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que el tiempo de subjetivación, el tiempo subjetivo, tiene 3 tiempos distintos, ¿sí? Que es el instante de la mirada, vamos a así decir, como una fotografía, ¿sí? Después, un tiempo que nosotros tenemos que comprender, y aquí en rojo está el tiempo del pensamiento, ¿sí? Que uno empieza a articular todas las posibilidades, ¿sí? Y el tercer momento, que el tercer tiempo, sí, es el tiempo de concluir, ¿sí? Nosotros al diagnóstico oncológico tenemos una fotografía, el momento en que el doctor dice la palabra sí es cáncer, ¿sí? En la urgencia subjetiva, nosotros tenemos que de la fotografía vamos directo al momento de concluir, ¿sí? Que es el niño se va a morir. Entonces, en la urgencia subjetiva tenemos el tiempo de comprender, que es tiempo en rojo, está fuera, está suspenso, ¿sí? No viene para ayudar, uno no piensa, uno no está en el tiempo de hacer consideraciones, de hacer articulaciones, ¿sí? Y no tiene como, sí, como pensar salidas, ¿sí? Montones de salidas, de posibilidades, ¿sí? Entonces, lo otro que quería decir es que en la angustia, que es el estado mucho frecuente encontrado en los hospitales, ¿sí? La angustia es un estado psíquico muy propicio para las pasajes al acto, ¿sí? Acting out, que nosotros decimos, y la pasaje al acto, que es como una descarga motora. ¿Y por qué nosotros tenemos la posibilidad de una descarga motora? Justo porque nosotros no tenemos la descarga por el pensamiento, ¿sí? Porque se recuerdan lo que dice cuando estábamos empezando, ¿sí? Que es la vía del pensamiento está obstruida, ¿sí? El susto, el miedo, ¿sí? Hace con que el tiempo de comprender, ¿sí? No viene en soporte del sujeto, ¿sí? El próximo, por favor.
Bueno, vamos a concluir, ¿sí? Tenemos que el diagnóstico, ¿sí? Y el tratamiento del cáncer del niño, ¿sí? Puede ser traumático, ¿sí? Y puede perpetuar o puede dejar secuelas emocionales para toda la vida, ¿sí? Esto es lo que nosotros ahí tratamos de hablar un poquito con Dr. Shang, ¿sí? En el último congreso ahí que estuvimos juntos, ¿sí? Y sí, en Brasil nosotros empezamos a conocer muchas cosas sobre el tratamiento del niño a partir de la clínica de ACT, que es el After Completion of Treatment, que es, o después, ¿sí? El niño curado, ¿sí? No sé cómo dicen ahí, pero es el sobreviviente, ¿sí? Y sí, nosotros percebemos que hay una distinción muy grande de la forma como uno puede vivir la experiencia del tratamiento, ¿sí? Bueno, tenemos que miedo y angustia, ¿sí? De los pacientes y de los familiares puede ser justificado, ¿sí? Como inherente, como pegado, ¿sí? Al tratamiento. No, esto que estoy intentando decir es como el miedo ahí está y no hay nada que hacer porque nosotros estamos hablando del cáncer y de tratamiento del cáncer y no tiene nada que hacer, ¿sí? Bueno, adelante de esta obviedad, ¿sí? De causa y efecto, ¿sí? Que es deducida, que está puesta, ¿sí? Familiares y profesionales pueden pensar que no hay nada que hacer, ¿sí? Pueden acomodarse. Bueno, y es muy frecuente que nosotros podemos mirar y escuchar, tiene que hacer el tratamiento y ya después vamos a pensar lo que hacer. Bueno, tiene que hacer. Después vemos lo que vamos a hacer. Entonces, lo que estoy diciendo es que sobre el miedo nosotros no tenemos que pensar que primero el tratamiento y después el cuidado con el miedo. Nosotros podemos hacer juntos, podemos pensar en algo como una profilaxia, ¿sí? Del trauma, cuando nosotros pensamos en cuidar, ¿sí? Cuidar de la angustia durante, ¿sí? Junto el tratamiento, ¿sí? Porque aquí, entonces, volviendo solo la teoría, ¿sí? Que cuando uno intentaba hacer la distinción entre la ansiedad realística y la ansiedad neurótica, ¿sí? Tuvo la descubierta, ¿sí? De que el miedo es algo particular, ¿sí? Que el miedo tiene que ver con algo particular y que sí es campo, es trabajo de psicólogo intentar, ¿sí? Intentar descubrir, intentar manejar mejor, ¿sí? Dónde vive este miedo, ¿sí? Entonces, este es el campo, es el sitio, ¿sí? Que nosotros operamos con las intervenciones en el campo de la salud mental, ¿ok? El siguiente, por favor. Bueno, tenemos inclusive, ¿sí? Tenemos como humanización, ¿sí? Una reconstrucción simbólica del pensamiento en situaciones que son amenazadoras en el hospital. Entonces, hoy en día yo hablo en humanización porque a mí sí me parece que es el más importante que hay, ¿sí? Desde mucho temprano yo pensaba sobre el miedo porque a mí me parece que no importan muchas cosas, pero el cuidado con el miedo es una cosa muy importante, ¿sí? El hospital es terrible para cualquier uno, ¿sí? La restauración aquí es como una identificación fálica, tiene que ver con una posición de potencia, que uno tiene, que uno no es
un objeto sencillo, sino que tiene un estado de potencia, ¿sí? Entonces, una posición es, no sé, que habla sobre cómo yo estoy siempre me comportando, quién soy yo, si soy una persona que tiene coraje, no que soy sencilla o que soy sensible o que no sé. Les aquí tiene un propósito, ¿para qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy soportando todo esto? ¿Sí? Entonces es una cosa también que yo me llevo para vida hasta los paliativos, ¿sí? Si van a proponer algo, tiene que tener un propósito, ¿sí? Si alguien propone cualquier cosa, cualquier pinchazo, cualquier medicina, cualquier modalidad de tratamiento, tiene que tener un propósito, porque tiene que saber que cuesta carísimo, que cuesta mucho, ¿sí? Para el niño, para hacerlo. Entonces tiene que tener un objetivo, ¿sí? Y una perspectiva futura, ¿sí? ¿Por qué yo hablo de la perspectiva futura? Porque en mi experiencia yo miro todos los días qué es lo que salva las personas en el hospital. No es pensar en el día de hoy, sino que pensar que mañana va a ser mejor, ¿sí? Y que mañana tiene un día mejor. Bueno, entonces los survivors nos contan, nos hablan sobre una vida que es una vida após el tratamiento, ¿sí? Y sí hay traumas psíquicos que vienen de la angustia, ¿sí? Y la angustia, una palabrita también, una palabrita clave es el susto, ¿sí? Que nosotros tenemos que evitar el máximo posible que el susto, ¿sí? Como pánico, ¿sí? Que sí hay traumas como parecidos con pánico, ¿sí? Y que también, por otro lado, tenemos el aprisionamiento en fantasías trágicas, ¿sí? Que nosotros miramos como paralizaciones y que el ejemplo más, a mí el ejemplo más sencillo es una dificultad muy grande para establecer los lazos sociales, ¿sí? En general, ¿ok? Entonces, de ahí viene, ¿no? Nosotros tenemos como una justificativa para las intervenciones precoces, bueno, al primer momento, ¿sí? Desde el inicio, muy temprano, ¿ok? El próximo. Aquí es solo unas palabritas que nosotros que tenemos en el seminario 10 de la angustia de Lacan, que habla un poquito sobre una parábola del louva-a-Deus. Y a mí me gusta mucho la figura, ¿no? la parábola, porque es sobre la cópula de louva-a-Deus, ¿sí? Que la mujer mata el macho, no sé cómo, ¿sí? Após la cópula, ¿sí? Que aquí la que está diciendo, ¿sí? Como si uno, en la angustia, uno estuviera con una fantasía de louva-a-Deus, ¿sí? Pero adelante de otro louva-a-Deus, y que entonces no podría saber si estaba delante de un macho o una femia, ¿sí? Entonces es como una experiencia que uno no tiene ni idea, ¿sí? ¿Qué otro va a hacer con él después? Vamos a hacer como si él piensa que soy una femia, ok, si piensa que soy un macho, me va a matar. Entonces, está haciendo como una metáfora, ¿sí? Como una metáfora de una experiencia que uno no sabe adelante de cuál tamaño de peligro que está, ¿sí? Y a mí me parece que uno de los trabajos de psicólogo es situar, ¿sí? Situar, sino que hacer y traer contorno, traer bordas, ¿sí? Para que uno pueda situar y empezar a volver al estado del pensamiento, ¿sí? Y poner
crear salidas, ¿sí? Para la situación. ¿Ok? Yo pienso, sí, aquí estoy finalizando, ¿sí? Me voy a decir muchas gracias. Espero de mi corazón que tengan comprendido el español muy más o menos, ¿sí? Y aquí estoy. Bueno. Felicitaciones, porque se entendió, me parece, no sé qué dirá el resto, pero se comprendió muy bien. Sí, el esfuerzo para vos de poder expresar todo sencillamente, pero es un trabajo, creo, excelente, y sin duda que quienes trabajamos en oncología pediátrica vemos esta cuestión de la urgencia subjetiva a diario y la importancia de la intervención del psicólogo, que vos también lo presentás desde un punto de vista psicoanalítico, que nos abre esta posibilidad de reflexionar sobre nuestro rol y cómo intervenir, ¿no? No sé si hay preguntas, porque si no yo, no sé si Camila, si hay preguntas. Ahí sé que hay mucha gente como conectada o no han escrito preguntas. Pero bueno, Renata, estuvo excelente. Es un trabajo muy, muy, muy bueno. Y te agradezco mucho el gran esfuerzo de haberlo compartido. Como estamos Muchas gracias, con Teresa. el tiempo, bueno, vamos cerrando. Claro, ya están todos cansados. Y parabéns por el tema y por el trabajo, Teresa. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vos. Excelente. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Damos por finalizado el día de hoy, con mucho para pensar, espero. Los que hayan tenido alguna dificultad y demás nos van avisando como para ver mañana de solucionarlo si hay alguna dificultad. Los esperamos mañana a las 4:30. Y gracias por haber estado, como siempre, acompañándonos, y esperemos que haya sido interesante, como nos parece a nosotros que cada uno de los disertantes trajo como reflexiones muy enriquecedoras. Muchas gracias y hasta mañana.